Dear folks, welcome to AS American Center. Check your level 5 grammar book. The video is 182. What you are seeing is usage of suffixes. What is suffix? Sufficient. What do you mean by sufficient? Enough. Enough as a suffix. It comes at the end of the word. Prefix comes at the beginning of the word. For example, what is that? Stand. What is the word? Stand. You put under. Under is a prefix. Stand, able, you fix it behind as suffix. Able, standable, understandable. That stand is the root word. Under is the prefix. Stable, understand, able is the suffix. So suffix is the letters which are fixed at the end of the word, right sir, root word. See, usages of suffixes, it changes the meaning of the word, it changes the part of the speech, adding worthy to the root word to form adjective. Worthy, what do you mean by something which has usefulness? See, trust, root word is trust. You are adding worthy, worthy, thy, worthy. What happens? Trustworthy. Praise, trust as a noun, praise as a noun, trust as a verb, praise as a verb. Trust can be noun and verb, praise can be noun and verb, right? You are fixing suffix worthy, it becomes an adjective. What is adjective? Qualifying a noun, right? See, can you form a sentence using trustworthy? Anybody? Trustworthy? Huh? Trustworthy? Okay, I am trustworthy to my manager. It's being too personal. Let us take a common name. Anybody common? Mother Teresa was a trustworthy person, right? We can believe. Mahatma Gandhi was a trustworthy person, right? Some common people who can be trustworthy. So what type of person is Mahatma Gandhi? He is a trustworthy person. So trustworthy is an adjective. All the adjective comes after am, is, are, was, were, will be, shall be. See, Gandhi is a trustworthy person, right? Is a trustworthy. So adjective comes after auxiliary verb. So trust, you are adding worthy, it becomes trustworthy adjective. Praise, praiseworthy. For example, what? The government giving laptops, right? The girl, young girl, yesterday she was very happy. The government of Tamil Nadu gave a laptop to her, right? Only rich people can afford to buy laptop, but you see now her father is ordinary, very ordinary man. She gets a laptop, right? So it is a praiseworthy scheme. What type of scheme it is? It is a praiseworthy scheme. Scheme is a noun. What type of scheme? Praiseworthy scheme, right? So you add worthy, it becomes adjective. You add worthy with the trust and praise, it becomes adjective. Adding some to the root word to form adjective. You are adding some to the root word and becomes adjective. How is it? Hand. Hand means what? It is a noun, right? Hand. Right hand. You add some, it becomes handsome. Handsome is an adjective. What do you mean by handsome, sir? Could you tell me what do you mean by handsome? What do you mean by handsome? Smart. Beauty? Smart? It's related to physique. The physical shape, the structure of the body of a man. It is called handsome, right? Handsome means the structured shape of the man. Handsome. Oh means what? You are scared. Oh, surprise. Awesome. It becomes an adjective. Wonderful. Great. Trouble is a noun. Troublesome. Problematic. It is also an adjective. So you can say John Abraham is an handsome man. Awesome. Today's movie was awesome.
troublesome. It is a troublesome. It's a troublesome. What is that? Troublesome to walk in. It is troublesome to walk in beach, because at night times 12 o'clock, right? Okay, coming here, adding y to the root word to form adjective. See, all are changing into adjectives. You are adding y, it becomes adjective. Root word cream, creamy, cream is a noun, creamy is an adjective. Water is a noun, watery, it is an adjective. Watery means what? There are a lot of waters there. Sand, adjective, sandy, right, sir? Are you able to understand? No doubt about it. You are adding like to the root word to form adjective. Like child as a noun, childlike, it's an adjective, childlike. Animal, adjective, animal-like. So the quality is childlike qualities, animal-like qualities. Are you clear about it? No doubt about it. And coming here, adding ly to the root word to form adjectives. You are adding ly, man and manly. Man is a noun, manly is a adjective, right? Can you say something about manly? Can you form a sentence using manly? All adverbs ends with ly, but here ly adjective, manly, right? Mr. What's his name? Mr. Sarath Kumar. He is a well-built bodybuilder, isn't it? He looks manly. He looks manly. Kind, kindly. Mother, motherly. We got a motherly treatment. Then love, lovely. Can you form a sentence using lovely as an adjective? Rose is lovely. She is a lovely girl. Okay. Adding full to the root word to form adjective. Wonder, wonderful, help, helpful, thank, thankful. I don't think you need any explanation for this, right? And coming here, adding ary to the main word to form adjective. Custom, customary. What do you mean by custom and customary? Custom is a noun. Customary, could you tell me any sentence using customary? During the time of marriage, the bride wears, in Hindu marriage, bride wears dhoti, and the bridegroom wears dhoti and bride wears silk sari. It is a customary habit. It is a customary habit to wear white dress for the Christians brides, isn't it? They have to wear white dress. Honor, honorary. Honor, honorary. What do you mean by honorary? Something respectful. Abdul Kalam is a honorary professor in Anna University. Honorary professor. Respectful. And coming here, secondary. How do you form a sentence using secondary? Higher secondary examinations to be conducted. Adding ine to the verb to form an adjective. Man, masculine. Female, feminine. ine to form adjectives. Hope you are able to get it. No doubt about it. Are you clear? So, let's go in for Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 182வது வீடியோ. முன்னோட்டு பின்னோட்டு ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியமானது. ஒரு டிக்ஷனரி, ஒரு பேப்பரை பார்க்குறீங்க, ஹிந்து பேப்பர், ஒரு மேகசினை பார்க்குறீங்க, ஒரு பத்திரிகையை பார்க்கிறீர்கள், ஒரு ஆர்டிக்கல் படிக்கிறீர்கள், ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் இருக்கிறது. அந்த வார்த்தைகள் சிலது உன்னை குழப்பிவிடும். ஆக நீ மூல வார்த்தை, அதனுடைய முன்னொட்டு, அதனுடைய பின்னொட்டு, ரூட் வேர்டு, ப்ரிஃபிக்ஸு, சஃபிக்ஸ், இந்த மூணையும் தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சொற்களிலே வல்லவர்களாக மாறிவிடுகிறீர்கள். அதுக்கு நம்ம புக்கு கொடுத்துருக்கோம், வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கிறோம். எல்லாற்றையும் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எளிமையாக அறிந்து புரிந்து தெரிந்து கொள்வீர்கள். யூசேஜஸ் ஆஃப் ஏ சஃபிக்ஸ். சஃபிக்ஸ்னா பின்னொட்டு. பாருங்கள், எஃப்ஐஎக்ஸ்னா ஒட்டு, சஃப்னா என்ன? பின்னாடி, போதுமான. ஸோ சஃபிக்ஸ் என்றால் பின்னொட்டு. ஆடிங் வேர்தி டு த ரூட் வேர்ட் டு ஃபார்ம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். மூல வார்த்தையுடன் வேர்தியை சேர்த்து கொண்டால் அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. வேர்தி என்றால் என்ன? தமிழிலே தகுதி வாய்ந்த. வேர்தி என்றால் தகுதி வாய்ந்த. ரூட் வேர்ட் ட்ரஸ்ட்னா என்ன? நம்பு அல்லது நம்பிக்கை. 2 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. நம்பு என்று வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது வேர்பு, ட்ரஸ்ட்டு பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது ட்ரஸ்ட் என்றால் என்ன? 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி கொண்டு ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிப்பது ட்ரஸ்ட். ட்ரஸ்ட் வேர்தினா நம்பக்கூடிய. பிரைஸ் என்றால் என்ன? பாராட்டு, பாராட்டுக்கள், பிரைஸ். பிரைஸ் வேர்தினா என்ன? பாராட்டும்படியான. அடுத்ததாக சம் என்றால் கொஞ்சம் என்று சொல்வார்கள் வினையுறு சொல்லிலே.
டு த ரூட் வேர்ட் டு ஃபார்ம் அட்ஜெக்டிவ், இந்த மூல வார்த்தையுடன் சம்மு சேர்த்து கொண்டால் அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ஹேண்ட்னா என்ன, கை. ஹேண்ட் சம்னா என்ன, அழகான. அழகான ஆண்மகனுடைய உடல் அமைப்பை சொல்லும் பொழுது ஹேண்ட்ஸம் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்ததாக ஆவ், ஆச்சரியம். ஆவ், ஆவ்ஸம் என்றால் என்ன, அட்டகாசம். அட்டகாசத்துக்கு ஒரே வார்த்தை ஆவ்ஸம். ஆவ்ஸம் என்றால் அட்டகாசமாக இருக்கிறது. The movie is awesome. அடுத்ததாக ட்ரபிள் என்றால் என்ன, குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. ட்ரபிள்சம் என்றால் என்ன, குழப்பம் உள்ள, குழப்பமான என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஆடிங் y to the root word to form adjective, y சேர்த்தி கொண்டால், மூல வார்த்தையிலே y சேர்த்தி கொண்டால் அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு க்ரீம் என்றால் என்ன, க்ரீம் என்றால் ஒரு பசபசப்பாக இருக்கக்கூடியது, அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. க்ரீமி, க்ரீமி லேயர் என்று சொல்வார்கள் படித்த மக்கள், சிறந்த மக்கள். க்ரீமி லேயர். வாட்டர், தண்ணீர். வாட்டரி, தேங்கிய நிலையிலே தண்ணீர் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறோம். சாண்ட், மண். சாண்டினா மண் கலந்த என்று வருகிறது. அடுத்தது லைக், லைக்னா விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறோம். லைக் என்றால் போல. ஆனால் இந்த லைக்கு போல என்கிற ரீதியிலே வருகிறது. டு த ரூட் வேர்ட், மூல வார்த்தையுடன் சேரும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. சைல்டுனா குழந்தை. சைல்ட் லைக் என்றால் என்ன, குழந்தைத்தனமான குணாதிசயங்களுடைய, குழந்தைத்தனமான சைல்ட் லைக். அனிமல் என்றால் மிருகம். அனிமல் லைக்னா என்ன, மிருகத்தனமான, மிருகத்தனமான. அடுத்ததாக ஆடிங் ly to the root word to form adjective, ly சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு மேன்னா மனிதன், ஆண் மகன். மேன்லினா என்ன, ஆண்மைத்தனமான. கைண்ட் என்றால் என்ன, இரக்கம் உடைய, கைண்ட்லி இரக்கமான. மதர், தாய். மதர்லி, தாய் குணம் உடைய, தாயை போன்ற. லவ், அன்பு. லவ்லி, அன்பான என்று வருகிறது. அடுத்தது ஆடிங் ஃபுல், ஃபுல்லை சேர்த்தும் பொழுது, மூல வார்த்தையுடன் சேர்த்தும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. வண்டர், ஆச்சரியப்படு. வி வினைச்சொல். வண்டர்ஃபுல், ஆச்சரியமான. ஹெல்ப், உதவி. ஹெல்ப்ஃபுல், உதவிகரமான. தேங்க், நன்றி. தேங்க்ஃபுல், நன்றி விசுவாசமான. அடுத்ததாக ஏஆர்ஒயை சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது, மூல வார்த்தையுடன் சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. கஸ்டம், வழக்கம். கஸ்டமரி, வழக்கமான. ஹானர், மரியாதை. ஹானரரி, மரியாதைக்குரிய. செகண்ட், இரண்டு. செகண்டரி, இரண்டாவது ஆன. அடுத்தது ஆடிங் ஐஎன்இ டு த ரூட் வேர்ட் டு ஃபார்ம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், ஐஎன்இயுடன் சேர்த்தும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. மேன், மேஸ்குலின். மேன் என்றால் மனிதன், ஆண்மகன். மேஸ்குலின் என்றால் என்ன, உடற்கட்டு ஆம்பளைத்தனமான. ஃபீமேல், மேஸ்குலின்னா ஆண்மைத்தனமான. ஃபீமேல், பெண்மை. ஃபெமினின் என்று சொல்கிறோம், பெண்மைத்தனமான. ஸோ நண்பர்களே, இந்த மூல வார்த்தையுடன் இந்த பின்னோட்டை பயன்படுத்தும் பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இந்த பெயர் ஒரு சொல்லுக்கு முன்னாடி am, is, are, was, were, will be, shall be சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள், am, is, are, was தான் வர வேண்டும். அப்போ 5 உணர்வுகள் சொல்லலாம். she looks beautiful, எப்படி சொல்றீங்க, லுக்கு, பார்க்கக்கூடிய அந்த உணர்வு. it tastes beautiful, looks beautiful, she looks beautiful, it tastes beautiful, I hear beautiful songs. அப்புறம் இட் ஸ்மெல்ஸ் பியூட்டிஃபுல். உணர்வுகளுக்கு பிறகு இந்த பெயர் ஒரு சொற்களை போடுகிறீர்கள். ஆமிசார் வாசுக்கு பிறகு இந்த பெயர் ஒரு சொற்களை போடுகிறீர்கள். ரைட்டுங்களா? ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பெயர் ஒரு சொற்கள் என்றால் என்ன, அது எப்படி வாக்கியத்தில் அமைக்க வேண்டும். அந்த பெயர் ஒரு சொல்லுக்கு பின்னாடி பெயர் சொல்லு போட்டு விட்டீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஏ ஆன் போட வேண்டும் ஒன்றாக இருந்தால். இட் இஸ் ஏ ஷீ இஸ் ஏ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள். ஷீ இஸ் ஏ பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லக்கூடாது, ஷீ இஸ் பியூட்டிஃபுல். கேர்ள் போடும்போது ஏ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் என்று சொல்ல வேண்டும். ரைட்டுங்களா? ஓகே, குட். hope you are able to understand. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic is the words and phrases. Words mean, you know. What do you mean by words? Group of letters joined together to give a meaning. It is called word. It may be any part of speech. Noun, verb, adverb, or adjective. So words and phrases. What do you mean by phrases?
group of words joined together to give a meaning but not a complete sense, right? It is called phrases. As sentence connectors, these are used to connect 2 or 3 sentences, 4 or 5 sentences, 10 or 20 sentences. So these words and phrases are used to connect sentences. So the video number 1, total number of videos 182 videos we have seen. Now we have come here to 183rd video, right? So far what we have seen in level 5 grammar book, we have seen about articles, modal verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, direct speech, indirect speech, active voice, passive voice, prefix, suffixes. Now we have come here for the word and phrases used as sentence connectors. You are able to understand? Now see, we may have different ideas to present to our reader. Reader means what? Who reads what you have written. Somebody reads what you have written. So when you want to write, for example, you want to write a letter to your brother, or you want to write a letter to the principal, or anybody, manager. So you want to give lot of ideas. Lot of ideas means what? 10 ideas, 20 ideas, 30 ideas. You want to start a business in Chennai, so you want some money. You want to apply for a bank loan. So you are writing all those things to the manager. So you want to make your reader to understand. You want to present the ideas to your readers and listeners. Listeners means what? The people whom you are speaking. You want to speak and tell various ideas to the people who are listening to what you are speaking. These ideas should be connected with connecting words and phrases. One idea, what is that? Summer vacation, I am going for a tour, North India tour. So I have to go and get a letter from, passport. I have to get a passport. I have to arrange financial things. Then I have to ask my brothers and sisters and father, mother, everybody should assemble together. So you want to present various ideas to the listeners. So there you are using the connecting words and phrases. See here, the below connecting words are used to tell the time sequences. Time sequences means what? According to order. Present, past, future. According to order, first, second, third, fourth, fifth, sixth. According to the order, A, B, C, D, E, F. So, according to order, you want to say that is called the time sequences, whichever comes first and second, of the idea by the writer or speaker. So, these the below connecting words are used to tell the time sequences. Time sequences. You want to say what happened from morning to night. What you will tell? Morning 6 o'clock, I got up. 6:30, I brushed my teeth. 7 o'clock, I took bath. 7:30, I had my breakfast. 8 o'clock, I took my bike. 9 o'clock, I came to office. So these are the sequence, time sequence from morning to night, what you do. So tell the sequences of ideas by the writer or speaker. Who is the writer? A person writes a letter to somebody, a speaker who wants to say according to the time sequence. So, time sequence words, what are they? Number 1, first. First, I got up early morning at 6 o'clock. Second, I brushed my teeth. Third, I took bath. Next, I took my breakfast. Then, I took my bike. Formerly, formerly, I used to take my car. Previously, earlier, meanwhile mean at the same time. In the meantime, exactly at the same time. Since, from that time onwards. Since my childhood. Soon, I will go to my office. Now I am here in Mount Road. Later I will be in Marina Beach. Simultaneously at the same time, you can say my son will be coming.
So far, till now, yet, till, lastly. When you want to say lastly, I went to bed at 8 o'clock. Last but not the least, finally. Already, I have driven a car. So these are the time sequence words which you are using when you want to connect ideas according to order of time, right? So what is the first word? What is the word you use? First. Time sequence, first. Number 2, second. Number 3, third. Number 4, next. Number 5, then. Number 6, formerly. Number 7, previously. Number 8, earlier. Number 9, meanwhile. Number 10, in the meantime. Number 11, since. Number 12, soon. Number 13, now. Number 14, later. Number 15, simultaneously. Number 16, so far. Number 17, yet. Number 18, till. Number 19, lastly. Number 20, last but not the least. Number 21, already. So these are the time sequence when you want to say something happened from when? Morning to night, or something happened from during your summer vacation from the month of March to from the month of April to June, or you want to say about something about from your first standard till 12th standard or 10th standard, what you are doing. You want to say about your parents' father, how he came up in his life when he was a 15-year man to up to 50 years man. So when you want to tell everything in order according to the time sequence, you are using these words. First my father was a salesman. Second, he became a manager. Third, he bought a house in Chennai. Next, he married. Then he got children. Able to understand? So these are the words. It's time sequence according to the order of time you are using to connect the sentence. So you cannot say my father was a, what is that? He was a salesman. He became a manager. You have to use these words first, second, third, next, then. Then it will be according to the order, right? When you want to say something, when you want to write to somebody. Second, the connecting words used by the writer or speaker to say the contrasting of the ideas. What do you mean by contrasting of ideas? Opposite. He says, I like coffee, but my sister likes tea. But my sister likes tea. Whereas my sister, I like coffee, whereas my sister likes tea. So whereas is a contrasting word. See, these contrasting words, opposite words, this is what you are using in your speech. On the other hand, how do you say? See, for example, on the other hand, Indians follow, most of the Indians follow what? Hinduism, isn't it? On the other hand, European countries follow Christianity, right? Christianity on the other hand. On the contrary, the opposite, on the contrary. What can you say? For example, Tamilians speak Tamil. On the contrary, Telugu speak Telugu. Telugu people speak Telugu. Instead means what? Because of that, this. I should go to my office. Instead of that, I went for a movie. I should go to my office. Instead of that, I went for a movie. Whereas, what's your name, man? Thirumaran likes coffee. Whereas, what's your sister name? Whereas Kavimala likes tea. He likes coffee, whereas his sister likes tea. Whereas, that is opposite. But on the other side, what do you say? But on the other side. Manmohan Singh, government is a corrupt government. On the other side, it also brought lot of changes in economical side. In contrast to Congress government is in contrast to BJP. Congress party is in contrast to BJP in their
in their ideas and philosophies. Now, third, so what are the contrasting words? These connecting words used by the reader, writer or speaker to say the contrasting of the ideas. What are the contrasting of ideas? Number one, on the other hand. On the other hand means what? It is opposite. On the contrary means it is opposite. Instead means it is opposite. Whereas means it is opposite. But on the other side means it is opposite. In contrast to means opposite. Right? Able to understand? So, when you want to say two different things, I mean two persons doing two different things, you are using all these words. Persons have two different ideas. You are connecting the sentences using these words. Hope you are able to understand. Now, these connecting words used by the writer, 1 minute. These connecting words used by the writer or speaker, if you want to write an essay, if you want to speak, to emphasize. Emphasize means what? To reassure, to confirm the conditions in that idea. You are reaffirming the conditions in the idea. If that happens, see, if that happens, what happens? If India becomes a superpower, if that happens, if so, if something else is there, in the case I go to America, then what will happen? Otherwise, if I am not get selected in IAS, otherwise what I will choose? If not, what is that? If Congress is not elected, if not, Congress not coming into power, on the condition that, what is that? On the condition that, so we can vote in the election on the condition that we should have attained the age 18, on the condition that if we follow the rules and the regulations. So, these connecting words used by the reader or writer to emphasize the conditions in the idea. Conditions means what? See, for example, this fellow is there, he wants to do software engineering. So, what happens? If he wants to be a software engineer, what he has to do? He have to have completed his +2 maths, physics, chemistry is very important. Otherwise, condition, otherwise he won't get selected. If not, you are passing in the examination, you won't be allowed to join in an engineering college. So, you can be an engineer on the condition that, you should have finished your +2 with 60% marks, on the condition that. If we follow, so we should follow the Anna University rules and regulations. Only if we follow all the regulations, we will get the visa. So, these are the words writer or speaker using to emphasize the conditions in the idea. Conditions. For conditions, you are using these words. Now, these connecting words are used to say the results the speaker gets from his idea presentation. So, these are the words used for getting results. Getting results means what? Finally, you are getting result. I studied well, hence I got 70% mark. Henceforth, I started doing exercise. Henceforth, I am going to have a good body. Consequently, he studied very hard. Consequently, he got good marks. So, the results are there. Results the speaker is getting. For getting results, you are using these words. Therefore, how do you say? I ran very well in the competition. Therefore, I was selected in the basketball team. Therefore, resulted in means what? See, Jayalalitha canvassed very well, which resulted in getting 40 seats, parliamentary seat, resulted in. So, the results, for results you are using these words. Thus, how do you form a sentence using two sentences connecting with thus? Thus.
Okay, I studied well, thus I got good marks, he is saying. Thus, as a result, as a result, how do you say? As a result of his hard work, as a result of his hard work, what happens? He became a doctor, isn't it? You are going to be a doctor. As a result of his hard work, he has become a doctor. Leg inside. Ended in. How do you say the result? Ended in. Ended in. Can you form a sentence using ended in? Ended in. Anybody? The war, the World War II in 1944 ended in the defeat of Hitler. Ended in. So, ended in is the result. Okay, ended in. So, these are the connecting words used to say the results. You are doing something, you are getting results. For that, you are using these words. Hope you are able to understand. Once again, let us recollect, my dear friends. So, here we may have different ideas. You want to speak to somebody. You cannot speak one sentence. No. You have to speak sometimes 10 sentences, sometimes 20 sentences, sometimes 30, 40, 100, 1,000 sentences you are using. Each sentence is called one idea. Each sentence is called one idea. One idea is equal to one sentence. One sentence is equal to one verb. So, sentence, idea, verb, all three are same, right? One action. So, when you want to say 10 or 20 ideas, when you want to write 10 or 20 ideas, we are using these connecting words. Connecting words means what? Single word now, one word. Phrases means 2 or 3 words joining together we are using. See, for example, here in the meantime is a phrase. In the meantime is a phrase. Then is a word, right? So, 2 or 3 words joining together. So, now here the below connecting words are used to tell the time sequences of the ideas. Time sequences. What time sequences? Can you tell about anything time sequences? From 1947, can you tell me what happened to India? 1947, first Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. Second, Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister. Third, Indira Gandhi became the Prime Minister. Next to Indira Gandhi, it is the Rajiv Gandhi who became the Prime Minister. Then, Mr. Narasimha Rao became the Prime Minister. Formerly, only Congress leaders will be the Prime Ministers. Previously, we had one non-Congress Prime Minister. What's his name? His name is Mr. Saran Singh Morarji Desai. Earlier, we also had VP Singh as the Prime Minister. Meanwhile, in Pakistan, only what type of government is there? Military government is there. In the meantime, America is supporting India. Since independence, Indians are enjoying democratic power. Soon, India will be a world power. Now, India is a democratic country with lot developing. Later means sooner or later, Indians will be most powerful. Simultaneously, Indian big companies are becoming multinational companies, TCS, Wipro. So far, Ambani, Lakshmi Mittal, these persons are the richest persons in the world. Yet nobody has become the richest person in world. Yet no Indians have become the richest person in world. Lastly, the TCS Tata Consultancy Service as company has come amongst the first 10 best software companies in the world. Last but not the least, Lakshmi Mittal is the 5th richest person in the world. Already we have seen Ambani's companies have become more what is that? Powerful. So, all these connecting words are used to tell the time sequences, time. First, second, third. Next, these connecting words are used to say
contrasting of the ideas. Contrasting means what? Opposite. For example, on the other hand, on the contrary, instead, whereas, but on the other side, in contrast to, opposite, opposite. India is a developing country. On the other hand, Pakistan is a underdeveloping country. Indians, most of them are Hindus. On the contrary, Pakistan is a Muslim country. India concentrates on education. Instead, Pakistan is concentrating on military power. Whereas Indians are good in software, whereas Pakistanis are good in agriculture. But on the other side, okay, Indians are not religious, but on the other side, Pakistanis are very religious. In contrast to, Indians are not hardworking people, or in contrast to Pakistanis who are hardworking people. Opposite ideas you are using, all these 6 words. Hope you are able to understand. Now, these connecting words used by the writer or speakers to emphasize the conditions in the idea. If that happens, if I become a doctor, if so, if I become the chief minister, in the case you are a collector, otherwise, if I am not a collector, I would be a peon. If not I am selected, if not I got a visa, I am going to stay in India on the condition that I am ready to accept the job, on the condition that I get 1 lakh rupees as a salary. If we follow the rules and regulations of traffic, there won't be any accident, right? So, these are the words which are used to emphasize the condition. Now, these connecting words are used to say the results. Hence, he studied well, hence he got good marks. Henceforth I am not going to drink alcohol. Consequently, he started earning a lot of money. Consequently, his family members became rich. Therefore, he is calm and quiet. Therefore, he is not a problem over here. So, he is working very hard. So, sooner he will be a rich man. Resulted in India send a rocket to moon. Resulted in India becoming a good in space and research. Thus, India sent a rocket to Mars. Thus, India became one of the first 5 best countries in the world to send rocket to space. As a result, Indians, most of them are software engineers. As a result, India became the world best in software exports. Ended in, finally, Indians have ended in as the best software engineers. So, my dear friends, these are the words which are very important to connect ideas, to say various things, whether in time sequence, whether in opposite, whether you want to say the conditions, when you want to say what are the results happening. These connecting words are very important. Now let me ask few questions. Okay. Miss Anita, what do you understand by all these whatever given here about the words and phrases? What do you understand? Look there in camera and speak. Yes. If we are going to write Keep the mic closer. If we are going to write an essay, it will be more helpful. We can produce the ideas better. Okay, you are going to write your IELTS examination. So, for IELTS examination, all these time sequence words are going to be useful, isn't it? Okay. Yeah. Okay. What do you understand, Darshana? If we use many more connectors in a sentence, while we are speaking or writing, we can express our ideas more clearly. Very good. Connectors are very important. That's what you want to say. Okay, good. Please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வார்த்தைகள் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். வார்த்தைகள் என்றால் என்ன? ஒரு சில எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வருவது வார்த்தை. ஃப்ரேசஸ் என்றால் சொற்றொடர்கள். 2-3 வார்த்தை ஒன்று சேருகிறது. முழு அர்த்தம் கொடுக்காது, ஆனால் அதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. யூஸ்ட் as சென்டென்ஸ் கனெக்டர்ஸ். வார்த்தையும் இணைக்கக்கூடிய சொற்றொடர்கள். வீடியோ நம்பர் 1, வீடியோ 183. இதுவரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? பிரதிபெயர்ச்சொல் பார்த்தோம், பெயர்ச்சொல் பார்த்தோம், இணைச்சொல் பார்த்தோம்,
மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தோம், அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம், அட்வர்ப் பார்த்தோம், ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் பார்த்தோம், டைரக்ட் இன்டைரக்ட் பார்த்தோம், ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் பார்த்தோம். இப்பொழுது நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களின் இணைப்பு. நம்ம ஒருத்தரோட பேசுகிறோம். பேசும்போது என்ன பேசுவோம்? எனக்கு காஃபி வேணும், நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன், இப்படியா பேசுவீங்க? இல்லை, ஒரு 4-5 ஐடியா, 10-20 ஐடியா, 30-40 ஐடியா, இதை வச்சு பேசும்போது ஒரு பெரிய இதாக பேசுகிறீங்க, ரைட்டா? ஒரு மேடையில் போய் பேசும்போது என்ன செய்கிறீங்க? 10-30-40 ஐடியாவோட பேசுகிறீங்க. கருணாநிதி பேசுகிறாரு, ராகுல் காந்தி பேசுகிறாரு, மோடி பேசுகிறாரு. ஸோ தே வாண்ட் டு கிவ் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ். நிறைய ஐடியாஸை யாருக்கு கொடுக்கணும்? மக்களுடைய தலையில் திணிக்கணும். அதே மாதிரி ரைட்டிங், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து பேப்பர், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எழுதுகிறாங்க கனெக்ஷன். இதெல்லாம் இன்னும் கனெக்ஷன் வேர்டு இல்லாமல் பண்ண முடியாது. சென்டென்ஸாக போக முடியுமா? ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுட்டு போக முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? சென்டென்ஸு ஜாயின் ஆகுது, 2 சென்டென்ஸ் ஜாயின் ஆகுது, 3 சென்டென்ஸ் ஜாயின் ஆகுது, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 ஆர்டிக்கல் எல்லாம் படிக்கும்போது அப்படியே பெருசாயிட்டே போயிட்டு இருக்குது. என்னது? வாக்கியங்கள். அப்போ படிப்பவர்களும் நம் பேச்சை கேட்பவர்களும் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும்? சென்டென்ஸ் கனெக்டர்ஸ். ஐடியாவை கனெக்ட் பண்ணும். ஒரு ஐடியா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சென்டென்ஸ். ஒரு ஐடியானா என்ன? நான் வந்து அமெரிக்கா போகிறேன், இது ஒரு ஐடியா. ரெண்டாவது என்ன? என் ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு போகிறேன், ரெண்டாவது ஐடியா. மூணாவது ஐடியா என்ன? ஜூலை மாதம் போக போகிறேன், மூணாவது ஐடியா. நாலாவது ஐடியா என்ன? பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்குகிறேன். ஸோ 5 ஐடியா ஆச்சா? 5 ஐடியா ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுட்டு பண்ண முடியாது. இந்த 5 ஐடியாவை நீ என்ன பண்ணணும்? கனெக்ஷன் பண்ணணும். இந்த கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ we may have different ideas to present to our readers and listeners. பலவிதமான ஐடியாக்களை நாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். These ideas should be connected with connecting words. இந்த ஐடியாக்களை இந்த கனெக்டிங் வேர்டு இல்லாமல் பண்ண முடியாது. அண்ட் phrases, சொற்றொடர். வேர்ட்ஸ்னால் இங்கே பாருங்க, நெக்ஸ்ட்னா ஒரு வேர்டு, ஃப்ரேசஸ்னா இந்த மீன் டைம். இது வந்து ஃப்ரேஸ், வார்த்தை மினிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளெல்லாம் இருந்தால் தான் ஐடியாவை கனெக்ட் பண்ண முடியும், நல்ல ரைட்டராக உருவாக முடியும். த பிலோ கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ், இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய 21 கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட், எங்கே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது? டு டெல் த டைம், நேரம், வரிசையாக, சீக்வென்சஸ், அடுக்கு வரிசையாக, ஆஃப் த ஐடியாஸ் பை த ரீடர் ஆர் ஸ்பீக்கர், ரைட்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர். அப்போ எழுத்தாளர் அல்லது பேச்சாளர் பேசும் பொழுது என்ன ஆரம்பித்தது? இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து 1947 இந்தியாவை பற்றி சொல்லணும். முதலாவதாக இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது 1947. இல்லாட்டி இப்படி சொல்லலாம், ஃபஸ்ட்டு இந்தியா வாஸ் ரூல்டு பை வாட் இஸ் தட், ஹிந்துஸ். செகண்டு இந்தியா வாஸ் கேப்சர்ட் பை முகல்ஸு. Third, India was captured by Britishers. Next, India got independence 1947. Then Prime Minister Jawaharlal Nehru ஆட்சி அமைத்தார். Formerly, earlierly, it is Britishers, Mountbattens. They used to, that Lord Viceroy used to rule the India. So இந்த மாதிரி அந்த சீக்வென்ஸாக டைமாக நீங்கள் சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டுனா முதலாவதாக, செகண்ட் இரண்டாவதாக, தேர்டுனா மூன்றாவதாக, நெக்ஸ்ட்னா அடுத்ததாக, தென் அப்புறம், ஃபார்மர்லி முன்னால், ப்ரீவியஸ்லி ஏற்கனவே, ஏர்லியர் இதற்கு முன்னால், மீன்வைல் அதே நேரத்திலே, இந்த மீன் டைம் அதே நேரத்திலே, சின்ஸ் அது முதற்கொண்டு, சூன் உடனே, நவ் இப்பொழுது, லேட்டர் பின்னால், சைமல்டேனியஸ்லி அதே நேரத்தில், சோஃபார் இதுவரை, எட் இன்னும், டில் அதுவரை, லாஸ்ட்லி இறுதியாக, லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் கடைசியாக சொல்ல வேண்டும். ஆனால் எந்த விதத்திலும் தரம் தாழ்ந்ததல்ல, இது மிக மிக முக்கியம். ஆல்ரெடி ஏற்கனவே. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வார்த்தைகளை வைத்து என்ன சொல்றீங்க? ஏதோ ஒன்றை பற்றி, வரலாற்றை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இல்லை ஒரு டிசிஎஸ் கம்பெனி பிகினிங்லேருந்து ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் வந்ததை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இல்லை காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும், மார்னிங் டு நைட் நீ என்ன செஞ்ச, அதை இதை இந்த மாதிரி இந்த டைம் சீக்வன்ஸை வேர்ட்ஸை வச்சு ஆர்டராக பயன்படுத்தி நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். ஆர்டராக டைம் சீக்வன்ஸுடன் சொல்லும் பொழுது இந்த கனெக்டிங் வேர்ட், இந்த இணைப்பு வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியம். புரிஞ்சுதா? அடுத்தது, த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட் பை த ரைட்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர் டு சே த கான்ட்ராஸ்டிங் ஆஃப் த ஐடியாஸ். கான்ட்ராஸ்டிங் என்றால் என்ன? எதிர்மறை. எனக்கு டீ பிடிக்கும், இவனுக்கு காஃபி பிடிக்கும். கான்ட்ராஸ்ட்னா என்ன?
டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ இந்த பையன் உயரமாக இருக்கான், இந்த பையன் ஷார்ட்டாக இருக்கான், இந்த பையன் குண்டாக இருக்கான், அந்த பையன் ஒல்லியாக இருக்கான். இதெல்லாம் கான்ட்ராஸ்டிங், ரைட்டா? இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்படி இருக்குது, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்படி இருக்குது. என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்காங்க, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கான்ட்ராஸ்டிங் ஐடியா சொல்லும் பொழுது, எதிர்மறைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? வேறு வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆன் த கான்ட்ரரி, அதற்கு எதிர்மறையாக, இன்ஸ்டெட் அதற்கு பதிலாக, வேரஸ் நாங்கள் இப்படி இருக்கிறோம், அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க, வேரஸ். பட் ஆன் த அதர் சைடு, வேறு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது, இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு, இதற்கும் அதற்கும் முரண்பட்ட, வேறுபட்ட என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு, ஆன் த அதர் ஹேண்ட், காங்கிரஸ் is run by Sonia Gandhi. On the other hand, BJP is run by Mr. Modi. On the contrary, Tamilians speak Tamil. On the contrary, Telugu people speak Telugu. Instead என்ன? Contrary. இப்போ instead of starting a business, you can join in a job. அப்போ ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், வேலைக்கு போகலாம். இன்ஸ்டேட், வேரஸ் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் கிவ் குட் சேலரி, வேரஸ் ஆர்டினரி கம்பெனி கிவ்ஸ் low salary, whereas but on the other side, in America, you have wonderful climate, but on the other side, India, we have a hot climate. In contrast to Pakistanis and Pakistanis wear dresses in contrast to Indian dresses, right? They use pajama jibba, we use dhoti and shirts. So இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஐடியா சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நெக்ஸ்ட், these connecting words used by the writer or speaker to emphasize the conditions in the idea. நிபந்தனைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது, கண்டிஷன்ஸ் நிபந்தனைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுற என்னென்ன வார்த்தைகள்? இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ், அப்படி ஒன்று நடந்தால், இஃப் ஸோ அப்படி ஆனால், இந்த கேஸ் அப்படி ஒன்று இருந்தால், அதர்வைஸ் இல்லாவிட்டால், இஃப் நாட் அப்படி இல்லை என்றால், ஆன் த கண்டிஷன் தட் அந்த நிபந்தனையின் பேரிலே, இஃப் வி ஃபாலோ இந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றினால். உதாரணத்துக்கு, இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் இந்தியா, இஃப் இந்தியா பிகம்ஸ் த சூப்பர் பவர், இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ், if that happens, what will be the world? If so வச்சு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சொல்லுங்க. if so BJP comes to power, if so, in the case Jayalalitha becomes the Prime Minister of India, she will give a lot of laptops to all the people in the country. otherwise வச்சு சொல்லுங்க. என்ன சொல்லுவீங்க? if I get good marks, I will join an engineering college. Otherwise, I will join in a arts and science college. If not, you wear a helmet, you will be arrested by the police, on the condition that the bank is ready to give you loan, on the condition that you get a, what is that? Guarantee letter. If we follow the rules and regulations, there won't be any traffic accidents. Now, these connecting words are used to say the results of the speaker gets from his idea presentation. Results. So whenever you want to say, because of this happened, because of this happened, then you are using the result words. I studied well, I got good marks. I did exercise, I became lean. So the result words, hence என்றால் என்ன? இதனால. அப்ப இந்த வார்த்தைகள் எங்க யூஸ் பண்றீங்க? ஒன்றுனால ஒன்று விளைவாக வருகிறது, ஒன்றின் விளைவாக இன்னொன்று வரும்பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். ஹென்ஸ் என்றால் ஆகையால், ஹென்ஸ் ஃபோர்த் என்றால் அதன் விளைவாக, கான்சிக்வென்ட்லி அதன் விளைவாக வந்த பலன்கள், therefore ஆகையால், so ஆகையால், resulted in அதன் விளைவாக வந்த பலன்கள், thus ஆக மொத்தம், as a result அதன் விளைவாக, ended in இது முடிவிற்கு வந்தது இப்படியாக ஒன்றின் காரணமாக. ஸோ ரிசல்ட்ஸ் இதன் விளைவாக வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹென்ஸ் வச்சு எப்படி சொல்லுவீங்க? he spent all his money, hence he became a poor man. நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணிட்டான், அவன் ஏழை ஆகிட்டான். ஹென்ஸ் the henceforth அது முதற்கொண்டு he was doing lot of exercise. No, his father
got a promise from him. Henceforth he stopped drinking alcohol. அவங்க அப்பா சத்தியம் வாங்கிட்டாரு, அது முதற்கொண்டு அவன் குடிப்பதில்லை. கான்சிக்வென்ட்லி அதன் விளைவாக எப்படி சொல்லுவாங்க, he met with an accident, ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டான், ஆக்சிடென்ட்ல காலில் அடிபட்டுருச்சு. கான்சிக்வென்ட்லி அதன் விளைவாக he is not able to drive the car, அதன் விளைவாக அவனுக்கு கார் ஓட்ட முடியவில்லை. therefore அப்படின்னு என்ன, அவன் வந்து தன்னுடைய ஏஜை டூப்ளிகேட் ஏஜை காமிச்சிட்டான். therefore அவனுக்கு விசா கிடைக்கவில்லை. therefore he did not get his visa. so he worked hard, அவன் கடுமையாக உழைத்தான், ஆகையால் அவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனான். so he became an IAS officer. resulted in, so Indians work a lot in software exports. They resulted in India becoming a giant, the best in the world in software. Thus, ஆகையால் Indian software companies have become great multinational companies. As a result, India sent a rocket to moon. இந்தியா ராக்கெட்டை மூணுக்கு நிலவுக்கு அனுப்பியது. as a result, அதன் விளைவாக Indians are looked proudly, இந்தியர்களை பெருமையாக பார்க்கிறார்கள். ended in, so it ended in India as a scientific country. so இந்த விளைவுகளின் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை ஐடியாஸில் சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள், முழுமையடைந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். so வரிசையாக சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள், ஒன்று எதிர்மறையாக சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள் சொற்றொடர்கள், ஒன்று அழுத்தமாக நிபந்தனைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள், ஒன்றின் பலனாக கிடைக்கக்கூடியதை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள். ஸோ நண்பர்களே, அன்றாடம் காலை முதல் இரவு வரை நீங்கள் பேசக்கூடியது பல ஐடியாக்களை பேசுகிறீர்கள். காலை முதல் இரவு வரைக்கும் பல எழுத்துக்களை எழுதுகிறீர்கள், பல ஐடியாக்களை கொடுக்கிறீர்கள். அது நேர காலத்தை பற்றியாக இருக்கும், எதிர்மறையாக இருக்கும், பலன்களை பற்றி இருக்கும், அழுத்தங்கள் நிபந்தனைகளை பற்றியாக இருக்கும். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலையும் முன்னேற பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, take your level 5 grammar book, Simple, Compound and Complex Sentences. Third part we have come, video 185 videos we have seen. What we are seeing here is the 186th video. Simple sentence. What do you mean by simple sentence? If there is only one finite verb, what is one finite verb? Either one of the auxiliary verbs or one of the action verbs, present tense, past tense and future. If it is so, then it is called simple sentence. It should have a finite verb. What do you mean by finite verb? It has to have a tense. It is not eating or sleeping or eaten or spoken. Those are infinite verbs. To eat, to go, those are not verbs. So you should have one auxiliary verb, one present tense, past tense or future tense, or a modal verb with a present tense verb. So one verb in a sentence is called one simple sentence. One idea is there. Compound, two or more verbs where each sentence stands on its own. It doesn't depend upon any other sentence. That is called compound sentence. Complex, two or more verbs in sentences where each sentence depend upon each other. It is called complex sentences. So far we have seen certain simple sentence and compound sentence we have seen using and. Also now you have come here, you are using not only but also. See, Tamil Nadu government, the government in Tamil Nadu, not only provides free bicycles to the school students. So all the school students 11th and 12th, they are provided with free bicycles. Not only the state government gives free bicycle to the school students, but also it gives free laptops, but also it gives free laptops. So here, but also, not only, these are the two conjunctions connecting words. Tamil Nadu government provides free bicycle to the school students. Tamil Nadu government gives free laptops. So two sentences are connected with not only but also. So two independent sentences.
So, Tamil Nadu government provides free bicycle to the school students. It is the main class. What is the verb here? Provides is the verb here. One single sentence. It stands on its own. It doesn't depend upon any other sentence. So, it is called main clause. Tamil Nadu government gives free laptops. Gives is a verb. It is a main clause. It doesn't depend upon any other sentence. So, two verbs are there. Provides and gives. It is connected with not only but also. So, two ideas, two actions. What are the two actions? Provides, gives. So, two actions connected with one subject, Tamil Nadu government, and one object, school students. Two sentences are connected with not only but also. So, provides and gives are two verbs. Not only but also is the conjunction connecting these two sentences, two main sentences. So, one main clause and one main clause is equal to compound sentence. One main clause and one main clause is equal to compound sentence. So, two sentences you take away the not only but also, the sentence still gives a complete meaning. This sentence doesn't depend upon the other sentence. So, not only but also is used to connect these two sentences. So, it is called compound sentence. Hope you are able to get it. Now, coming here the fifth point. We may either show our ration card or we may show our driving license to get a PAN card. What do you mean by PAN card? This is the card. With this card, you can get a government loan, bank loan. With this card, you can start a business. With this card, you can put vote. You can get a ration card. So, to get a PAN card, we may show our ration card or we may show our driving license to get a PAN card. So, what are the verbs here? Show is the verb. Here, show is the verb. Show is the verb here. Show is the verb here. Two shows. Verb show, showed, showed, past tense and past participle. Show and show are the two verbs. Either or. You see here, either or. So, either or are two conjunctions. So, we may show our ration card is a one main sentence. We may show our driving license to get a PAN card. It is one other main sentence. So, two main clauses joined together to give compound sentence. So, two actions show, show. What is the subject? We. So, two subjects are two verbs show and show is connected with either or, this or that. So, two sentences standing on its own. So, it is called compound sentence. Hope you are able to get it. Now, coming here, I am waiting for 2 hours. I am waiting for 2 hours. What is the verb here? Am is the verb. Am is the verb. Waiting is not a verb. Waiting is a not a verb, non-finite verb, right? Am is the verb. I am waiting for 2 hours, yet the train did not arrive. Did not arrive is one other verb. I am waiting is a one sentence. The train did not arrive is one other sentence. You are connecting using the word yet. So, am and did not arrive is equal to two verbs are there. Yet. Yet you can instead of yet you can use till or yet. Yet is equals to still. It is conjunction connecting two sentences. I am waiting for 2 hours. It is a main sentence. It stands on its own. It doesn't depend upon other sentence. The train did not arrive. That also stands on its own. It doesn't depend upon other sentence. So, both these sentences are connected with yet or still. So, that I am waiting for 2 hours, yet the train did not arrive. So, main sentence, I am waiting for 2 hours, the train did not arrive, to one other sentence, both doesn't depend upon each other. So, it is called main sentence, main clause, main clause. Clause is equal to sentence. When some sentences depends upon some other sentence, it is called subordinate clause. So, main sentence and main sentence joined together to give you compound sentence or compound clause. See, I am not feeling well. I am not feeling well. It is a full sentence. What is the verb here? Am is the verb. Am is the verb.
So I did not go to college. I did not go to college. Did not go becomes verb. So two verbs are there. What are the two verbs? I am not feeling well. Well, am is a verb. I did not go to college. Did not go is a verb. So it is connected with what? So. What is the subject here? I is the subject. See, am and did not go are two verbs. So, conjunction, connecting two sentences. So is equal to conjunctions. So, I am not feeling well, it is a main clause. I did not go to college, it is equal to main clause. So, two independent clause. So, two main clause, two actions, it is connected with so. So, main clause and main clause joined together to give you a compound sentence. Hope you are able to understand. Yes, no doubt about it. Okay. So far what you have seen, using not only but also as a conjunction, two sentences or independent sentences are formed to give you a compound sentence. Here, show and show, two action verbs are connected with either or conjunction. So, two main clauses joined together to give you a compound sentence. Here, two verbs or two sentences, am and did not arrive. I am waiting for 2 hours, the train did not arrive. So, two main sentences joined together to give you one compound sentence. Here, I am not feeling well. I did not go to college. So, two main sentences are connected with so. So is a conjunction. Am and did not go are two verbs. So, one main clause and main clause gives you to form a compound sentence. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes, I request Miss Revati to please stand up. Come here. Yes. Miss Revati, what you are able to understand? Look at the camera and speak. Two main class is equal to compound class. So the first sentence, the fourth, two main sentences are connected with what? Tamil Nadu governments not only provides with the free bicycles, it's to the school students. It's a main class, and but also it gives the free laptops. So what is the conjunction here? Connecting sentence. Not connecting words. not only but also is a Okay, in conjunction. second sentence, fifth sentence, what is the connecting word? Either or. Okay, in third sentence, what is the connector? At. In fourth sentence, what is the connector? So. Hope you are able to get it. Yes, please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், சிம்பிள் சென்டென்ஸ், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், simple, compound, complex sentences. Three type of sentences are there. நண்பர்களே, இந்த சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். ஒரு வினைச்சொல் மட்டும் இருந்தால் அது சிம்பிள் வாக்கியம். வினைச்சொல் என்றால் என்ன? சாப்பிடுகிறேன், சாப்பிட்டேன், போகிறேன், போனேன், வந்தேன், வைத்திருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு வினைச்சொல், அது ஃபினிட் வெர்ப் என்று சொல்வார்கள். ஃபினிட் வெர்ப் என்றால் என்ன? எச்சமாக இருக்கக்கூடாது. வந்திருக்கிறேன், நிற்கிறேன், போயிருக்கிறேன், போக, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சாப்பிடுகிறேன், சாப்பிட்டேன், ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேறு, ஈட்டு, ஸ்லீப்பு, டாக்கு, வில் கோ, ஸ்போக்கு, அப்படி இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், துணை வினைச்சொற்கள், இவைகளெல்லாம் ஒரு வாக்கியத்திலே இருந்தால் அது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்வோம். காம்பவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை இணைக்கக்கூடிய கன்ஜங்ஷன் வச்சு இணைக்கும் பொழுது அது கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் அதற்கு மேற்பட்ட வினைச்சொற்கள் இருந்தால் ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரே மாதிரி வாக்கியமாக இருக்கும் பொழுது அதை காம்பவுண்ட் என்றும், காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன? கலவை. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியத்தை காம்பவுண்ட் என்றும் சொல்கிறோம், காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இதில் வீடியோ நம்பர் 3, இங்கே வீடியோ 186வது வீடியோ இந்த லெவல் 5 புக்கிலே வந்திருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள், ஏற்கனவே சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம், காம்பவுண்ட் பார்க்குறோம். இப்போ காம்பவுண்டில் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்றால் என்ன? தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நாட் ஒன்லி ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ பைசைக்கிள் டு த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? மாணவர்களுக்கு இலவசமான
சைக்கிள் வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் பட் ஆல்சோ ஆனாலும் கூட இட் கிவ்ஸ் அது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கொடுக்கிறது ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ் இலவச மணி கணினியை கொடுக்கிறது. ஸோ தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சைக்கிள் கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இலவச மணி கணி பொறிகளை வழங்குகிறது மாணவர்களுக்கு. ஸோ இந்த வாக்கியத்தை பிரித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ என்றால் என்ன, இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட என்ற இணைப்பு வார்த்தை இணைக்கப்படுகிறது. இங்கே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ பைசைக்கிள் டு த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் வழங்குகிறது, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இதனுடைய வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன வினை, ப்ரொவைட் வழங்குகிறது. அடுத்த வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ், தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இலவச மடி கணினியை கொடுக்கிறது, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ இங்கே ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. எதது வினைச்சொல், ப்ரொவைட்ஸ் என்றால் என்ன, வழங்குகிறது, கிவ்ஸ் என்றால் கொடுக்கிறது. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஆக ரெண்டு வாக்கியம் இருக்க வேண்டும். ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும், ரெண்டு வாக்கியங்கள் ரெண்டு வினைச்சொற்கள். இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கவில்லை, ஒரு கூட்டு வாக்கியத்தை வைத்து ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறோம், இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், இது ஒரு தனி வாக்கியம், இது ஒரு தனி வாக்கியம். இது ஒரு ரயில் பெட்டி, தனி ரயில் பெட்டி, இது ஒரு தனி ரயில் பெட்டி, இரண்டும் சேர்ந்து இணைக்கப்படுகிறது. எதனுடன், நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட. ஸோ ப்ரொவைட்ஸ் வழங்குகிறது, கிவ்ஸ் கொடுக்கிறது, ரெண்டு வினைச்சொற்கள். நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட, இது கன்ஜங்ஷன், இரண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளாக வருகிறது. ஸோ இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம், மெயின் கிளாஸ் என்றால் முக்கியமான வாக்கியம், முழுமையடைந்த வாக்கியம். இன்னொரு மெயின் கிளாஸ், தமிழ்நாடு கிவ்ஸ் ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ், இலவச மணிக்கணினியை கொடுக்கிறது, இதுவும் முழுமையடைந்த வாக்கியம். ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியங்களை என்னவென்று சொல்வீர்கள், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், கூட்டு வாக்கியங்கள் என்று சொல்வீர்கள். ஒரு காம்பவுண்டில் குடியிருக்கிறேன் என்றால் என்ன, ஒரே மாதிரி வீடுகள் இருக்கக்கூடியது காம்பவுண்ட். அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள், தனித்தன்மை வாய்ந்த வாக்கியங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்தில் இப்படித்தான் பேச வேண்டும் முழுமையடைந்த வாக்கியங்களை பற்றி பேசும் பொழுது. அடுத்தது ஐந்தாவது பாருங்கள், we may either show our ration card, நாம் ஒன்று ரேஷன் கார்டை கொடுக்கலாம், ஆர் we may show our driving license, அல்லது நம்ம ஓட்டுநர் உரிமை சான்றிதழை வழங்கலாம். டு கெட் ஏ பேன் கார்டு, பேன் கார்டு என்றால் என்ன, இது வருமான வரித்துறையினால் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு அட்டை. இந்த அட்டை மூலமாக நீங்கள் வங்கியிலே கடன் பெறலாம், வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலாம், வருமான வரி கட்டலாம். ஸோ இது பெறுவதற்காக நீ ஒன்று ரேஷன் கார்டை காண்பிக்க வேண்டும் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமை சீட்டை காண்பிக்க வேண்டும். இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களும் இணைக்கப்படுகிறது. எந்த ரெண்டு வாக்கியம், ரேஷன் கார்டை காண்பிப்பது, உன்னுடைய ஓட்டுநர் உரிமை சீட்டை காண்பிப்பது, இது ரெண்டு சொற்கள் மூலமாக இணைக்கப்படுகிறது. எந்த சொற்கள், எய்தர் ஒன்று ரேஷன் கார்டை காமிக்கலாம், ஆர் எய்தர் ஆர். இந்த எய்தர் ஆர் என்ற இரண்டு எழுத்துக்கள் மூலமாக, இரண்டு வார்த்தைகள் மூலமாக இரண்டு வாக்கியங்கள் இணைக்கப்படுகிறது. இதில் வினைச்சொல் என்ன, ரெண்டு வாக்கியத்துக்கும் பொதுவான வினைச்சொல் ஷோ என்ற வினைச்சொல், இங்கே ஒரு ஷோ என்ற இன்னொரு வினைச்சொல். இந்த ரெண்டு வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ஷோனுடைய இறந்த காலம் என்ன, ஷோ என்றால் காட்சி, பெயர் சொல்லாக வரும் பொழுது, வினைச்சொல்லாக ஷோ என்று வரும்பொழுது காண்பி. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல்கள் இருக்கிறது. எய்தர் ஆர், இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக எய்தர் ஆர், எய்தர் என்றால் என்ன, இது அல்லது அது என்று வருகிறது. கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. we may show our ration card, நாம் நம்ம ரேஷன் கார்டை காண்பிக்கலாம், இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். we may show our driving license, நாம் to get a pan card, நாம டிரைவிங் லைசன்ஸை காண்பிக்கலாம், பேன் கார்டு வாங்க, இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம், அதை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இந்த ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதை வைத்து இணைக்கப்படுகிறது, எய்தர் ஆர், இது அல்லது அது. இங்கே ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதை வைத்து இணைக்கப்படுகிறது, நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ. ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பீர்கள், வினைச்சொல்லை பார்க்க வேண்டும். ப்ரொவைட்ஸ் ஒரு வினைச்சொல், கிவ்ஸ் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள், ரெண்டு கூட்டடை சொற்கள், இவைகள் இணைந்து வாக்கியங்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை அர்த்தத்துடன் கொடுக்கும் பொழுது அதை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்லி அது
காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், கூட்டு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் 2 hours, நான் 2 மணி நேரமாக காற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன். ஸோ இதில் எது வினைச்சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம் தான் வினைச்சொல், வெயிட்டிங் வினைச்சொல் அல்ல. வெயிட்டிங் என்பது எச்சம், ஃபைனைட் வெர்பு தான் வேண்டும், ஆம் என்பது தான் வினைச்சொல். ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் 2 hours, நான் 2 மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருந்தேன். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இது எதையும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருப்பதில்லை. எட் இருந்தும், எட் இன்னும், இருந்தும் இன்னும் சொல்லலாம், அல்லது ஸ்டில்லும் சொல்லலாம். இதுவரை த ட்ரெயின் டிட் நாட் அரைவ், அந்த ட்ரெயின் என்று சொல்லக்கூடிய ரயில் இன்னும் வந்து சேரவில்லை. ஸோ நான் 2 மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருக்கிறேன், அந்த புகைவண்டி இன்னும் வரவில்லை. எட் இன்னும், அப்போ 2 மணி நேரமாக காத்துக்கொண்டிருந்தேன், புகைவண்டி வரவில்லை. ஸோ இரண்டும் இணைக்கப்படுகிறது. எட் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னும். ஸோ ஆம் டிட் நாட் அரைவ், டிட் நாட் அரைவ் என்பது வரவில்லை என்பது ஒரு வினைச்சொல், ஆம் என்பது வினைச்சொல், 2 வினைச்சொற்கள். எட் இன்னும், ஸ்டில் இதுவரை, இது கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் 2 hours, 2 மணி நேரமாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன், இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். த ட்ரெயின் டிட் நாட் அரைவ், புகைவண்டி இன்னும் வரவில்லை, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் சேரும் பொழுது அது கூட்டு வாக்கியம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பார்த்தீங்களா எப்படி வாக்கியம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது? 2 முழுமையடைந்த வாக்கியம், 2 வினைச்சொற்கள், ஆம் ஒரு வினைச்சொல், டிட் நாட் அரைவ் வரவில்லை என்பது வினைச்சொல். இந்த 2 வினைச்சொற்களும் இந்த 8 ஸ்டில் இதுவரை, இன்னும், இதுவரையும் போடலாம் அல்லது ஸ்டில்லும் போடலாம். இது கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொற்கள். இந்த 2 வாக்கியங்களையும், 2 வினைச்சொற்களையும், 2 அர்த்தங்களையும், 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்களையும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு சொற்களாக வருகிறது. ஸோ இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்வீர்கள். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம். 2 முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு வாக்கியம், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல், எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல். இதில் வினைச்சொல் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆம் தான். நாட் ஃபீலிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, அது எச்சம். ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல், ஆம் என்பது வினைச்சொல், நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். ஸோ ஐ டிட் நாட் கோ டு காலேஜ், நான் கல்லூரிக்கு போகவில்லை. 2 முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல், எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. ஐ டிட் நாட் கோ டு காலேஜ், நான் கல்லூரிக்கு போகவில்லை. இந்த 2 முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சோ என்ற வார்த்தையை வைத்து இணைக்கிறீர்கள். இந்த சோ என்பது ஆகையால். ஸோ இந்த சோ என்பது இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ ஆம் என்பது வினைச்சொல், டிட் நாட் கோ என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொற்கள். சோ என்பது கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல், எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம், எந்த வாக்கியத்தையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. ஐ டிட் நாட் கோ டு காலேஜ், நான் கல்லூரிக்கு போகவில்லை, இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆக ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், 2 முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள் சேரும் பொழுது அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்வீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் வாக்கியங்களை பார்க்கும் பொழுது வாக்கியம் என்றால் என்ன? கருத்துக்கள். கருத்துக்கள் என்றால் என்ன? செய்கைகள். ஒரு செய்கை, 2 செய்கை, அப்படி 2 செய்கை இருக்கும்போது 2 வாக்கியங்கள் வருகிறது. 3 செய்கைகள், 3 ஆக்ஷன், 3 வினைச்சொற்களை சொல்லும் பொழுது 3 வாக்கியமாக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு சினிமா பார்த்தேன், ஹோட்டலுக்கு சென்றேன், பீச்சில் நடந்தேன். அப்போ எத்தனை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது? பார்த்தேன், சாப்பிட்டேன், நடந்தேன். அப்போ பார்த்தேன், சாப்பிட்டேன், நடந்தேன், இது 3 வாக்கியங்களாக உருவாக்கலாம். ஐ நான் சாப்பிட்டேன், நான் நடந்தேன், நான் பார்த்தேன், சாப்பிட்டேன், நடந்தேன், பார்த்தேன், எல்லாம் நான். அப்போ 3 வாக்கியங்கள் வருகிறது. இந்த 3 வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக அண்ட், மேலும் என்று சொல்கிறோம். நான் சாப்பிட்டேன், நான் போனேன், மேலும் நான் நடந்தேன். ஸோ இந்த ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு வாக்கியம், ஒரு வினைச்சொல் என்பது ஒரு கருத்து. அப்போ முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு எந்த வாக்கியம்? நான் பார்த்தேன் என்பது நான் சாப்பிட்டேனை சார்ந்து இருப்பதில்லை, ஆகையால் அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ 3 முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள். அப்படி வாக்கியங்கள் இந்த வாக்கியத்துடைய சார்ந்து இருக்காத காரணத்தினாலே அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட. இங்கே எய்தர் ஆர், இது அல்லது அது. இங்கே எட் இன்னும் அல்லது ஸ்டில் என்று சொல்லலாம். இங்கே சோ ஆகையால். ஸோ இந்த மாதிரி இணைப்பு வார்த்தைகளை, கன்ஜங்ஷனை வைத்து வாக்கியத்தை இணைக்கும் பொழுது அது காம்பவுண்டாக வருகிறது. ஸோ நீங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே 2 ஒரு வாக்கியமாக நீங்கள் பேசுவதில்லை.
நூற்றுக்கணக்கான வாக்கியங்களை வாக்கியத்தையும் இணைத்து ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை மட்டும் நீங்கள் பேசுவதில்லை. இந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. தந்தையார் தாயை சார்ந்திருப்பது போல, குழந்தைகள் தந்தையாரை சார்ந்திருப்பது போல, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் சார்பு வாக்கியங்களுடன் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக பின்னாளில் வரும். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், அதை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ இது முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில நாம் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸை கூட்டு வாக்கியங்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. அதுவரை dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is simple, compound and complex sentences, the 8th video. The total number of videos what you have seen is 190 videos. Now you have come here to 191 video. Simple sentence. When in a sentence, if there is only one verb, it is called simple sentence. If in a sentence there is only one idea, it is called simple sentence. If in a sentence there is only one action, is called one simple sentence. If there is in a sentence only one thought is there, it is called simple sentence. In compound, two or more verbs, finite verbs, two or more ideas, two or more thoughts, same type of thoughts, same type of ideas, when the sentences join together using conjunctions like and, conjunctions like not only but also, either or, that sentence is called compound sentence. Complex sentence, two or more verbs, two or more ideas, two or more thoughts, each differing with each other, each depending upon each other, then those type of sentences are called complex sentence. So simple sentence only one verb, compound sentence two or more what? Verbs. Complex two or more verbs. So in complex sentence, all the indirect speeches are called complex sentences. See, for example, complex sentence is divided into three parts. You know, the main sentence, then after that adjoining to the main sentence you get noun clause, adjective clause, adverbial clause. Now we have already seen the noun clause. Noun clause means what? My father told me what? That I should study well. My mother advised me what? My mother advised me how to save money. So the how to save money becomes a noun clause. My father told me to my father told me that I should study well for the exams. That I should study well for the exams becomes noun clause. Now we have come to adjective clause. See, adjective clause. The boy who is sitting here is from London. So the boy is from London. Who is sitting here becomes the adjective clause. It describes about the boy. So when you describe about somebody with this sentence, it is called adjective clause. So the adjective clause may be with where also. See, this is the house. This is the house where I lived for 20 years. What's the where stands for what? House. You are telling not, you are not telling this is the black house or brown house or white house or big house or small house. You are describing about the house with a sentence. Where I lived for 20 years. So this is called adjective sentence, adjective clause. Able to understand? Now you take, what are the verbs here? Is is a verb. This is the house. Here what is the verb? Lived is the verb. So you have, how many verbs are there? Two verbs are there. Is is a verb. Lived is a verb, right? Now you have two sentences. Two verbs means two sentences. Now you have to see which sentence is the independent sentence, which stands on its own, which gives a full meaning. Where I lived for 20 years doesn't give full meaning. So this is the house. You do a sentence operation. This is the house. This gives a full meaning. So this is the house becomes main sentence. Main sentence, independent sentence. So house you are describing. What type of house? Which house? Where I lived for 20 years. So where I lived for 20 years becomes a dependent sentence on the
main sentence. So this becomes adjective clause or subordinate clause. So this becomes adjective clause. Adjective clause. Adjective clause describing about the place, the house. So this is the house becomes main clause. Where I lived for 20 years become describes about the noun house. So it becomes subordinate clause. So main clause plus subordinate clause, that is adjective clause, it is equal to complex sentence. So noun clause, instead of noun you can use adjective because it describes about the house. Describes about the house. If we are describing about person, you are using who. Instead of where, you can use that. Instead of where, you can use that also. So my dear friends, now coming here, when as a relative pronoun. When as a relative pronoun. See here, on August 15th, 1947 midnight, when India got its independence, Mahatma Gandhi was sad because of Hindu-Muslim rights. So what is the verb here? Anybody? On August 15th, 1947 midnight, when India got its independence, Mahatma Gandhi was sad because of Hindu-Muslim rights. So two verbs are there. Got is a verb, was is a verb. So on August 15, 1947, Mahatma Gandhi was sad because of Hindu-Muslim rights. It stands on its own legs. So it is the main clause. So what is the subordinate clause? When India got its independence. So this when stands for what? Describing about August 15th, 1947 midnight. This when stands for August 15th, 1947 midnight, right? See here, on August 15, 1947, Mahatma Gandhi was sad because of India got its, on August 15, 1947 midnight, when. This when stands for August 15, 1947. So here, it becomes subordinate clause. So one main clause and one subordinate clause gives a complex sentence. Now that the European country that I like to visit is Sweden. The European country that I like to visit is Sweden. So what are the verbs here? Like is a verb, is a verb. So two verbs are there. So here the European country is Sweden, is the main sentence. That I like to visit becomes subordinate clause. It is an adjective clause. That stands for what? That stands for the European country. Able to understand? So the European country that I like to visit is Sweden. So that I like to visit becomes subordinate clause. Main clause plus subordinate clause becomes a complex sentence. So the European country is Sweden, is a main sentence. That I like to visit, the country, European country, that stands for the European country. So it is described with a sentence, that I like to visit. So that I like to visit becomes a subordinate sentence. So one main sentence and one subordinate clause joins together to give you complex sentence. With whom? The girl with whom he is speaking is his friend. The girl with whom he is speaking is his fiancée, not his friend, fiancée. So what are the verbs here? Is a verb, is a verb, right? Two verbs are there. So the girl is his fiancée becomes one sentence, full sentence. You are describing about the girl with whom he is speaking. The girl, which girl? With whom he is speaking becomes a dependent sentence. So the girl is his fiancée, main sentence. With whom he is speaking becomes subordinate clause. So it is an adjective clause describing about the girl. So one main clause and one subordinate clause is equal to one complex sentence. Hope you are able to understand. See here, the girl with whom he is speaking is his fiancée. The girl, you are not telling the tall girl or white girl or red girl or black girl. You are telling about the girl. You are describing about the girl with a sentence. With whom he is speaking is his fiancée. So two verbs are there. Definitely two sentences are there. So this girl, the girl is his fiancée. Fiancée is the full sentence. The girl is his fiancée. With whom he is speaking. The girl you are describing with whom he is speaking becomes a descriptive, or you are relating with the girl.
So this becomes a subordinate clause. The girl is his fiancée becomes the main clause. So main and subordinate, you get a complex. So my dear friends, hope you are able to understand. Where is a relative pronoun? This is the house where I lived for 20 years. So your house, which house? Where I lived for 20 years. This becomes a dependent sentence. This sentence becomes a main sentence. So main and subordinate joins together to give a complex. Next, on August 15, 1947, midnight, when India got its freedom. So when India got its independence, so this when stands for on August 15th, 1947. So this becomes a main sentence, and here when India got its independence becomes a subordinate sentence. One main and one subordinate gives you one complex. Then the European country that I like to visit is Sweden. The European country is Sweden. That I like to visit becomes a subordinate clause. Then here once again with whom as a relative pronoun. The girl with whom he is speaking is his fiancée. The girl is his fiancée. You are describing about the girl with whom he is speaking. This becomes an adjective clause. Able to understand? Hope you are able to get it. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சாதாரண வாக்கியம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் கூட்டு வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் கலவை வாக்கியங்கள். 108வது வீடியோ, மொத்த வீடியோ 190 முடித்து 191 வருகிறீர்கள். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்றால் சாதாரண வாக்கியம். ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும், ஒரு கருத்து இருக்க வேண்டும், ஒரு சிந்தனை இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது அது சாதாரண வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்றால் கூட்டு வாக்கியங்கள். பல ஐடியாக்கள் இருக்கும், பல கருத்துக்கள் இருக்கும், பல வினைச்சொற்கள் இருக்கும். ஒரே மாதிரி கருத்துக்கள், ஒரே மாதிரி வாக்கிய அமைப்புடைய வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வினைச்சொற்கள் இருக்கும், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்கும், சிந்தனைகள் இருக்கும். ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டு, ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொண்டு, ஒன்றோடு ஒன்று விவாதமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அல்லது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் 2 வாக்கியம் இணைக்கப்படுகிறது. அந்த மூல வாக்கியம் மெயின் வாக்கியத்திட்ட என்னன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று இங்கே காம்ப்ளெக்ஸில் பாருங்கள், இதில் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் வேர், இது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. இது பெயரொரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. திஸ் இஸ் த ஹவுஸ், இதுதான் அந்த வீடு. எந்த வீடு? வேர் ஐ லிவ்ட் ஃபார் 20 இயர்ஸ், 20 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்த அந்த வீடு என்று வருகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹவுஸ், இதுதான் அந்த வீடு. நான் 20 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்த வீடு. இதுதான் அந்த வீடு. பெரிய வீடு, சின்ன வீடு என்று சொல்வதில்லை, கருப்பு வீடு, சிகப்பு வீடு என்று சொல்வதில்லை. 20 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்த வீடு என்று சொல்கிறோம். அந்த வீட்டை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தையோடு நிறுத்தாமல் ஒரு வாக்கியமாக நாம் சொல்லும் பொழுது அது துணை வாக்கியமாக, அது பெயருரு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த வேர் எதற்கு, எங்கே, எதை குறிப்பிடுகிறது? இந்த வேர் இந்த வீட்டை குறிப்பிடுகிறது. திஸ் இஸ் த ஹவுஸ். ஸோ இது ஒரு வாக்கியமாக வரும் பொழுது அதை சபார்டினேட் அல்லது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா இஸ், இந்த வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா லிவ்டு. ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. எந்த வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது, எந்த வாக்கியம் சார்பு வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது, இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது, இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது வென், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வென் வந்து விட்டால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வென் வேறு வந்து விட்டால் எங்கே, வென்னுனா எப்பொழுதோ அப்பொழுது. ஆனால் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது அது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஆன் ஆகஸ்ட் 15, 1947 மிட்நைட், 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15வது நாள் நடு இரவில், வென் இந்தியா காட் இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், அப்பொழுதுதான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. அந்த வென் எதை குறிப்பிடுகிறது? ஆகஸ்ட் 15, 1947 மிட்நைட், இரவு நேரத்தை குறிக்கிறது. மகாத்மா காந்தி வாஸ் சேட், மகாத்மா காந்தி சோகமாக இருந்தார். பிகாஸ் ஆஃப் இந்து முஸ்லீம் ரைட்ஸ், இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சண்டையிட்ட காரணத்தினாலே அவர் சோகமாக இருந்தார். ஸோ இங்கே மூல வாக்கியம் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன் ஆகஸ்ட் 15, 1947 மகாத்மா காந்தி வாஸ் சேட் பிகாஸ் ஆஃப் இந்து முஸ்லீம் ரைட்ஸ். 1947 ஆகஸ்ட் 15 இரவிலே மகாத்மா காந்தி சோகமாக இருந்தார். ஏனென்றால் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ரைட்ஸ்னா சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். இது மூல வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. வென் இந்தியா காட் இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், எப்பொழுது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற அந்த நாளோ என்பது
சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இது எதை விவரிக்கிறது? டிஸ்கிரைபிங் அபவுட் August 15th 1947 மிட்நைட். இந்த வென் என்பது 1947 ஆண்டு நடு இரவு ஆகஸ்ட் 15வது நாள் அந்த நடு இரவை குறிக்கிறது. ஸோ இது துணை வாக்கியம் சபார்டினேட் கிளாஸாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மெயின் வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது தட், அதாகப்பட்டது என்பதை பிரதிபெயர் சொல்லாக சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக பயன்படுத்துகிறோம். த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி, ஐரோப்பிய நாடு, தட் ஐ லைக் டு விசிட், அதை நான் பார்க்க வேண்டி விரும்புகிற நாடு எது என்று பார்த்தால் இஸ் ஸ்வீடன், அது ஸ்வீடனாக இருக்கிறது. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். லைக் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல் இருக்கிறதாக 2 வாக்கியம். இந்த 2 வாக்கியத்தில் எந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியம், எந்த வாக்கியம் சொந்தமாக சார்பு இல்லாத வாக்கியம் என்று பார்க்க வேண்டும், சார்புடைய வாக்கியம் என்று பார்க்க வேண்டும். த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இஸ் ஸ்வீடன், ஐரோப்பிய கண்ட்ரி அந்த நாடு ஸ்வீடன் நாடு. தட் ஐ லைக் டு விசிட், அதை நான் சந்திக்க வேண்டிய நாடாக இருக்கிறது. ஸோ த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இஸ் ஸ்வீடன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். தட் ஐ லைக் டு விசிட் இஸ் ஸ்வீடன். அப்போ அந்த சந்திக்கக்கூடிய எந்த நாடோ அது ஸ்வீடனாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. மூல வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம். ஸோ மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியை பற்றி விவரிக்கிறது தட் ஐ லைக் டு விசிட் என்று. அடுத்தது த கேர்ள் வித் ஹூம் ஹீ இஸ் ஸ்பீக்கிங் இஸ் ஃபியான்சி. அடுத்தது வித் ஹூம், யாருடனோ அவருடன். வித் ஹூம் என்றால் யாருடனோ அவருடன், இது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. த கேர்ள் வித் ஹூம் ஹீ இஸ் ஸ்பீக்கிங் இஸ் ஃபியான்சி. ஃபியான்சி, அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கிற பெண் யார் என்றால் அந்த பெண்ணு தான் அவனுடைய எதிர்கால மனைவியாக போகிறவள். ஃபியான்சி என்றால் மனைவியாக போகக்கூடிய பெண். ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா த கேர்ள் இஸ் இஸ் ஃபியான்சி, அந்த பெண் தான் அவனுடைய எதிர்கால மனைவி. வித் ஹூம் ஹீ ஸ்பீக்கிங், யாருடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறானோ அந்த பெண். ஸோ த கேர்ள் இஸ் இஸ் ஃபியான்சி, அந்த பெண் தான் அவனுடைய மணமகள். இது மெயின் கிளாஸாக வருகிறது மூல வாக்கியமாக. வித் ஹூம் ஹீ ஸ்பீக்கிங், யாருடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறானோ அந்த பெண் என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ், இது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸும் இது ரெண்டும் சேர்க்கும் பொழுது இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று எழுத வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸை பற்றி எப்படிப்பட்ட வீடு என்பதை ஒரு சென்டென்ஸாக டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது ஒரு பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று இங்கே August 15, 1947 மிட்நைட், ஆகஸ்ட் 15 1947 மிட்நைட், அதை வென் என்றால் எப்பொழுதோ அப்பொழுது, அதை வாக்கியமாக நீங்கள் விவரிக்கும் பொழுது இது துணை வாக்கியமாக துணை பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. அதே போன்று த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி, ஐரோப்பிய நாடு, நான் பார்க்க விரும்புகிற நாடு எதுவோ அதுதான் ஸ்வீடன். அப்போ ஐரோப்பிய நாடு என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். தட் ஐ லைக் டு விசிட், நான் பார்க்க விரும்புகிற அந்த நாடு. ஸோ இந்த ஐரோப்பிய நாடை தட் ஐ லைக் டு விசிட் அதை ஷார்ட்டாக சொல்லி அது துணை வாக்கியமாக பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. த கேர்ள் வித் ஹூம் ஹீ ஸ்பீக்கிங், அந்த பெண், எந்த பெண்? அவனுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிற பெண் என்று வருகிறது. இந்த பெண்ணை பற்றி அவனுடன் பேசிக்கொண்ட ஒரு பெண் என்று வரும் பொழுது இது துணை வாக்கியம் பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இந்த ஒரு பெயர் சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதை விவரிப்பது ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கும் பொழுது அது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இங்கே ஹவுஸு, இங்கே 1947 மிட்நைட் நடு இரவு, இங்கே ஐரோப்பிய நாடு, இங்கே பெண், இவைகளை பற்றி விவரிப்பது வாக்கியத்துடன் விவரிக்கும் பொழுது அது துணை வாக்கியமாக, அது துணை பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக, அது சார்பு வாக்கியமாக வந்து மூல வாக்கியத்துடன் சேரும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தினுடைய முழு அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. அப்போ இந்த ஒர்க்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது விச் ஐ ஹவ் கிவன் யூ, இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், இது பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மெயின் கிளாஸ் மூல வாக்கியம், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், இது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ்
சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யாருக்கு எந்த டவுட் இல்லை. ஸோ ஹூ, வென், விச், வேர், வை, வாட், ஹவ் இதெல்லாம் சென்டென்ஸுக்கு நடுவில் வரும்போது அது ஒரு சென்டென்ஸாக டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? இட் பிகம்ஸ் ஏ ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ரைட்டா? அது ஒரு நவுனை பற்றியோ ஒரு ஏதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. என்ன என்ன என்னன்னு வெர்பிட்ட கேட்டு அது சென்டென்ஸாக வரும்போது அது நவுன் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. அந்த நடிகரை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது, ஒரு பெயர்ச்சொல்லை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னா ஒரு பேரை வச்சு சொல்லக்கூடாது. உயரமான, குண்டான, சிகப்பானன்னா அட்ஜெக்டிவ். ஆனால் அதை சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக மாறும் பொழுது அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த வித், ஹூம், ஹூ, விச், வேறு இதெல்லாம் நவுன் கிளாஸுக்கும் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஃபஸ்ட்டு மை ஃபாதர் டோல்டு மீ, எங்கள் அப்பா சொன்னார். வாட்டு, என்ன சொன்னார்? தட் ஐ ஷுட் கோ டு காலேஜ். தட் ஐ ஷுட் என்ன சொன்னார்னு கேட்டு தட் ஐ ஷுட் கோ டு காலேஜ். இந்த இடத்துல பாருங்க, இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்ன வருது? த ஆக்டர், எப்பேற்பட்ட ஆக்டர் அதை சென்டென்ஸாக கொண்டு வருகிறாய். ஹூ காட் த நேஷனல் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்ட். அப்போ அந்த ஆக்டரோட சென்டென்ஸ் வந்து இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது. இஸ் மிஸ்டர் தனுஷ். புரிஞ்சுங்களா? இந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணி சென்டென்ஸாக வர்றது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். அங்கே த மெயின் சென்டென்ஸ்ட என்ன சொன்னார், என்ன என்ன என்று கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக பதிலாக வருவது noun clause. Hope you are able to understand the difference between noun clause and adjective clause. Only once you understand the difference between noun clause and adjective clause, then you will be able to form the simple, compound, complex. Hope you are able to get it? Yes, sir. Dear friends, welcome to Yes American English. Take a level 5 grammar book. It's the simple, compound and complex sentences. Video number 9. Total videos 192. Second video you are seeing. Simple sentence, there should be only one verb. Compound sentence, 2 or more verbs. Complex sentence, 2 or more verbs. A sentence which stands on its own legs, doesn't depend upon any other sentence. It is simple sentence. Compound sentence, sentence of same type of sentences. For example, I eat a mango, I took a bath, I went to my office, I came back. So all the sentences which is in order, in sequence, then it is called compound sentence. Complex sentence, because of this something has happened. Even though I did that, this has happened. So something, each sentence connected and depending upon one other sentence, it is called complex sentence. What is a sentence? One idea is a sentence, one thought is a sentence, one action is a sentence, one verb is a sentence, right? One verb is a sentence. You cannot have two verbs in a sentence. So coming here, simple, compound, complex, very important chapter. We have seen simple, we have seen compound, now we have come to complex. Complex, how many types are there? Noun sentences, noun clauses. So main sentence, one subordinate sentence, that is noun sentence. You ask a question to the verb or the main sentence, what, you get an answer in a sentence. It is called noun subordinate clause. Then what do you have? Adjective clause. You tell a person or a thing and describe about them. The girl who's wearing the chudidar is my cousin's cousin. So you are telling about the person and you are giving a description about the person. That is called what? Adjective clause. For example, the shirt. Do you use the shirt who is wearing or the shirt which is the shirt you want to describe about the shirt? How do you say? The shirt which he is wearing is made of silk, right? The shirt which he is wearing is made of silk. You are describing about the shirt. So what type of shirt it is? It is an adjective clause, right? Able to understand? So then we have come to adverbial clause. Now in adjective clause, see here, through which as a connector, as a connecting word, the business, is it a living thing or non-living thing? It's a non-living thing, isn't it? The business through which I earned a lot of wealth is exports and imports. The business through which I earned a lot of wealth is exports and imports. So how do you do the sentence operation? You see, the business
You are describing about the business through which I earned a lot of wealth. So, is exports and imports. So, the business you are cutting it off. You are describing about the business. So, what type of business? In this business, what happened? Through which I earned lot of wealth. So, the business is through which I earned a lot of wealth. The business is exports and imports. So, you have two verbs here, sir. What are the two verbs? Earned is a verb. Is a verb. Two verbs are there. Are you clear? One is action and verb and one is auxiliary verb. Two verbs means two ideas, right? So, two sentences. So, which sentence is a full sentence and which sentence is a dependent sentence? See, the sentence goes like this. The business is exports and imports is a full sentence. The business is exports and imports. And now you are, since it's an adjective clause, you are describing about the noun, the business. What type of business? The business through which I earned a lot of wealth. Through which I earned a lot of wealth, it doesn't give a full meaning. Through which I earned a lot of wealth doesn't give you a full meaning. Through which I earned a lot of wealth doesn't give you a full meaning. This depends upon which sentence? The business is exports and imports. So, this becomes a dependent sentence or subordinate sentence or an adjective subordinate sentence depending upon the main sentence. So, one main sentence and one subordinate sentence joined together to give you a complex sentence. The business is exports and imports, main clause, through which I learned a lot of wealth becomes subordinate clause, adjective clause describing about the business, right? So, the business is described through which I earned a lot of wealth. You want to say about the business in which you earned a lot of wealth. So, it becomes a complex sentence. Hope you are able to understand. So, by which or through which, it's also something describing about something non-living things. The methods by which he asks votes from the people are through television, newspaper, television, internet, SMS, etc. Just now election got over, isn't it? The methods Mr. Modi was asking votes is through, from the people are through what? Newspapers. He advertises through television, he uses internet, he uses SMS. So, how do you go for a sentence operation? What are the two verbs? Asks is a verb. Where is the other verb, sir? Are other verb, right? So, you have two sentences, two ideas, two thoughts. Now, you do a sentence operation. How do you do the sentence operation? The methods are through newspapers, television, internet, SMS, etc. You are describing about the methods nouns by which he asks votes from the people. By which he asks votes from the people. Even though it's the verb is there, even though it is a sentence, this sentence doesn't stand on its own. This sentence depends upon what? The methods are through newspapers, television, internet and SMS. This sentence depends upon that sentence. See, the methods are through newspaper, television, internet, SMS, etc. This is the main sentence. So, in the main sentence, you are describing about the method. What are the methods? By which he asks votes, right? This becomes a subordinate sentence or the adjective clause describing about the methods. So, one main sentence and one subordinate sentence gives a complex sentence. Are you able to understand? So, my dear friends, so simple. The business, it is explained through which I earned a lot of wealth. And sure, the methods, it is described by using by which he asks votes from the people. So, descriptions with a sentence, you ask the business, what type? Then you get an answer. The methods, what type? Then you get an explanation on that. Describing something. So, it is an adjective clause. Adjective clause always describes, isn't it? So, what boy is he? He is a tall boy. Tall is a single word. But methods, you are saying in a sentence. So, it is an adjective clause. He is a tall boy. Tall is an adjective. Tall, single word. But you are telling in a sentence, that becomes adjective sentence. So, adjective sentence always
depends upon the main sentence to give you a complex sentence. So like this, thousands and thousands of sentences which you have to form to speak with the audience, to write to the audience. Hope you are able to get it. ஓகே நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள், சாதாரண வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியங்கள், காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம்னா சிம்பிளாக சொல்கிறது, ஒவ்வொரு வாக்கியமாக சொல்லுகிறது. ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். காம்பவுண்ட்னா ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களாக இருக்கிறது. நான் வர்றேன், நான் போகிறேன், நான் தூங்குறேன், நான் சாப்பிட்றேன், நான் இங்கே போகிறேன், அங்கே போகிறேன், இதுகெல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட். எப்பொழுதுமே காம்பவுண்டில் பேசிக்கொண்டே இருக்க முடியாது. நமக்கு வேணுங்கிறது என்ன? காம்ப்ளெக்ஸ் இருப்பதிலேயே கலவை வாக்கியங்கள். இது செஞ்சேன் அப்படியாச்சு, இதனால் இப்படியாச்சு, இங்கே போனேன் அப்படியாச்சு, இருந்தாலும் கூட இதெல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. இப்படியாக ஒன்றுக்கும் ஒரு வாக்கியமும் இன்னொரு வாக்கியமும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சார்பு வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். சிம்பிள் சாதாரண வாக்கியங்கள். ஸோ நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸினுடைய தன்மையை அறிந்து கொண்டால் பேச்சு ஆங்கிலத்தில், எழுத்தாங்கிலத்திலே சிறப்பாக இருப்பீர்கள். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் 3 வகையாக இருக்கிறது. ஒன்று மெயின் சென்டென்ஸ்னு போட்டு பக்கத்தில் அந்த மெயின் சென்டென்ஸ்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லிடம் என்ன 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 என்று கேட்க வேண்டும். அதற்கு வாக்கியமாக பதில் வருவதை என்ன சொல்லுவேன்? நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்வாய். அதற்கு மிக முக்கியமாக மூல வாக்கியத்திடம் ஏதோ ஒரு பெயர்ச்சொல்லை சொல்லி அதை விளக்குவது, அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது வினையுறு சொல் வாக்கியம், அது பின்னாடி பார்ப்பீங்க. இப்போ பாருங்க, த்ரூ விச்னா என்ன? மூலமாக. த்ரூ விச் என்றால் என்ன? ஒன்றின் மூலமாக. மூலமாகனா த்ரூ, விச்னா ஒன்றின். ஸோ ஒன்றின் மூலமாக த பிஸ்னஸ், இந்த வியாபாரம். த்ரூ விச், அதன் மூலமாக. I earned a lot of wealth, நிறைய பணம் சம்பாதித்தேன். ஸோ பிஸ்னஸ் வியாபாரம், அதன் மூலமாக நிறைய பணம் சம்பாதித்தேன். அது என்ன வியாபாரம் என்றால் இஸ்னா விளக்குகிறீர்கள், இருக்கிறது. என்னவாக இருக்கிறது? எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ், ஏற்றுமதி இறக்குமதியாக இருக்கிறது. ஸோ வியாபாரம் சொல்லிட்டு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த வியாபாரத்தினுடைய முழுமையை பூர்த்தி பண்ணி விடுகிறீர்கள் இஸ்ஸை வச்சு. ஏன் பிஸ்னஸ் ஒன்று தான் இருக்கிறது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன? இப்போ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஏர்ன்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல், இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது, 2 கருத்துக்கள் இருக்கிறது, 2 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஸோ த பிஸ்னஸ் இஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ். அந்த வியாபாரம் என்ன என்றால் ஏற்றுமதி இறக்குமதி. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். வியாபாரம் என்னவென்றால் ஏற்றுமதி இறக்குமதி. அந்த வியாபாரத்தை பற்றி விளக்குகிறீர்கள், ஒரு பையனை பற்றி விளக்குகிறீர்கள், எப்பேற்பட்ட பையன். அதே போன்று அந்த பிஸ்னஸ் எப்படிப்பட்ட வியாபாரம் என்று விளக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தையில் வந்துவிட்டால் அது அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். ஆனால் வாக்கியமாக ஒரு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது அட்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த பிஸ்னஸ் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ், எந்த வகையான பிஸ்னஸ்? த்ரூ விச் ஐ earned a lot of wealth. அந்த வியாபாரத்தின் மூலமாக நான் பல சொத்துக்களை சம்பாதித்தேன். அப்போ என்ன மாதிரி வியாபாரம் அது? அந்த வியாபாரத்தின் மூலமாக என்ன பலனை அடைந்தாய்? லட்சக்கணக்கான சொத்துக்களை, கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை சம்பாதித்தேன். நல்ல பிஸ்னஸ்னால் ஒரு வார்த்தையில் முடிஞ்சிடுது, அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். ஆனால் ஒரு வாக்கியமாக அந்த வியாபாரத்தை பற்றி விளக்கும் பொழுது அது அட்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ். அப்போ பெயரொரு சொல் விளக்க வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ த்ரூ விச் ஐ earned a lot of business wealth. அதன் மூலமாக நான் கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்தேன். அது முழுமையடைந்த வாக்கியம் இல்லை, அது ஏதோ ஒரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும். அந்த வியாபாரம் என்னவென்றால் த பிஸ்னஸஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ். இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே இது துணை வாக்கியமாகவும் அது மூல வாக்கியமாகவும் சேர்ந்து விடுகிறது. ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு துணை வாக்கியமும் ரெண்டும் சேரும் பொழுது ஒரு கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ மெயின் கிளாஸ் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து வரும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. பை விச், பையினா என்ன? மூலமாக, விச்னா அதன் மூலமாக என்று சொல்லும் பொழுது இதை வைத்து வாக்கிய இணைப்பு. இது ஒரு பெயர் சொல்லை பை விச் மூலமாக விவரிக்கிறோம். அப்போ பை விச்னுடன் வாக்கியம் வர வேண்டும், அது அட்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. த மெத்தட்ஸ் என்றால் என்ன? வழிமுறைகள். த மெத்தட்ஸ் என்றால் என்ன? வழிமுறைகள். பை விச், அதன் மூலமாக. he asks votes, மக்களிடம் ஓட்டு கேட்கிறார். from the people, என்னென்ன வகை? ஆர் த்ரூ நியூஸ் பேப்பர், செய்தித்தாள்கள் மூலமாக. டெலிவிஷன், தொலைக்காட்சி,
தொலைபேட்டி மூலமாக, இன்டர்நெட் இணையதளங்கள் மூலமாக, எஸ்எம்எஸ் குறுந்தகவல்கள் மூலமாக இந்த வழிமுறைகளிலே அவர் ஓட்டு கேட்கிறார். ஸோ எத்தனை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது? ஆஸ்க்ஸ் கேட்கிறார் என்ற வினைச்சொல். அடுத்ததாக ஆர் இருக்கின்றன. ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஒன்று வினைச்சொல் வந்து செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல், இன்னொரு வினைச்சொல் வந்து துணை வினைச்சொல். ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். எப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க? த மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லி இந்த மெத்தட்ஸை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது ஒரு வாக்கியமாக. ஆக இது துணை வாக்கியம், பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. த மெத்தட்ஸ் வழிமுறைகள் பை விச் he asks votes from the people, அதன் மூலமாக மக்களிடம் ஓட்டு கேட்கிறார். அதுதான் இந்த மெத்தட்ஸினுடைய மீனிங். அவைகள் என்னென்று சொல்லும் பொழுது ஆர் த்ரூ நியூஸ் பேப்பர்ஸ், டெலிவிஷன், இன்டர்நெட். ஸோ இது முழுமையடைந்த வாக்கியம், இது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. த மெத்தட்ஸ் ஆர் த்ரூ நியூஸ் பேப்பர்ஸ், டெலிவிஷன், இன்டர்நெட், எஸ்எம்எஸ் எட்ஸெட்ரா. அந்த வழிமுறைகள் செய்தித்தாள்கள், டெலிவிஷன் பெட்டி, இன்டர்நெட் இணையதளம், எஸ்எம்எஸ் குறுந்தகவல்கள். இது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. பை விச் he asks votes, இந்த மெத்தட்ஸினுடைய விளக்கம் பை விச் he asks votes. இதில் ஒரு வினைச்சொல் ஆஸ் இருக்கிற காரணத்தினாலே இது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அதன் மூலமாக ஓட்டு கேட்கிறார். முழுமையடையவில்லை வாக்கியம். இந்த முழுமையடையாத வாக்கியம், இந்த மெத்தட்ஸ் ஆர் த்ரூ நியூஸ் பேப்பர்ஸ், டெலிவிஷன், அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே இது சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வினைச்சொல் வாக்கியமாகவும் துணை பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாகும். இது எதை டிஸ்கிரைப் விவரிக்கிறது? இந்த மெத்தட்ஸை விவரிக்கிறது. ஸோ ஒரு மெயின் கிளாஸ் மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வாக்கியம் சபார்டினேட் கிளாஸ், இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. நண்பர்களை புரிந்து கொண்டீர்களா? ஒரு பெயர் சொல்லை எடுத்து அதை விவரிக்கும் பொழுது, ஒரு வார்த்தையுடன் விவரிக்கும் பொழுது அது பெயருரிச்சொல் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அந்த பெயர் சொல்லை எடுத்து ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கும் பொழுது அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த பெயருரிச்சொல் வாக்கியம் மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு துணை வாக்கியம் பெயருரிச்சொல் வாக்கியம் சேர்க்கும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இப்போ ஒரு செக்கிங் பண்ணலாம், யார் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் வாங்க மேடம். பாய்ஸில் யாராவது வரீங்களா? ஓகே. பாய்ஸில் யாரும் இல்லையா? நீங்களே வரீங்களா? ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்னீசிங் முடிச்சிடுங்க. ஓகே. த்ரூ விச், இது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க? வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த்ரூ விச் The business through which I earned a lot of wealth is exports and imports. In this sentence. ஓகே, நீங்கள் உங்கள் ஓன் சென்டென்ஸாக த்ரூ விச், அதன் மூலமாக. இப்போ இன்டர்நெட், அதன் மூலமாக நான் நிறைய படித்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? இன்டர்நெட், அந்த இன்டர்நெட்டை விளக்கம் சொல்கிறீங்க. இன்டர்நெட் இஸ் a modern means of communication. It's a modern means of communication. Internet. அதே மாதிரி சொல்லுங்க. Through which I learned a lot of subject knowledge. Is very popular amongst the students. அது எப்படி சொல்லுவீங்க? The internet through which I learned a lot of knowledge is very popular among the students. அதை எப்படி இன்னொரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். through which. ஸோ the exercise, ஏதோ ஒரு உடற்பயிற்சி செய்கிறீங்க, அதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் விமனா, என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க? அத்லெட்டிக்ஸில் என்ன நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கீங்க? ஹேர்டில்ஸ். ஓகே. உடம்பு ஸ்லிம்மாக வைக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. ரன்னிங். ஓகே, அதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அல்லது த எக்ஸசைஸ் through which we can maintain our health is walking. Okay, the exercise through which we maintain our health is walking. புரிஞ்சுதுங்களா? எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? அப்போ எக்ஸசைஸை பற்றி விவரிக்கிறீங்க ஒரு வாக்கியமாக. அதுக்கப்புறம் இஸ்ஸை வச்சு அதை என்ன என்று சொல்லி முடித்து விடுகிறீர்கள். இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஓகே. அடுத்து சுவாதி, நீங்கள் வர்றீங்களா? ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்கள். இங்கே வாங்க. சரி, இந்த பை விச்னா அதன் மூலமாக. இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஊர் எது? இந்த பக்கம் திரும்புங்க. உங்கள் ஊர் எது? மாயவரம். அப்போ நீங்கள் பஸ், நீங்கள் போக்குவரத்து எது மூலமாக போகிறீங்க?
அதில் பல வகை இருக்குது போக்குவரத்து. என்னென்ன போக்குவரத்து இருக்குது? பஸ்ஸில் போகலாம், ட்ரெயினில் போகலாம், ஏரோப்ளேனில் போகலாம். என்ன அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் த டிரான்ஸ்போர்ட். அதை வச்சு பை விச்சை வச்சு ஒரு சொல்லுங்கள். The transport by which people go from one place to other place or through bus, car, two-wheeler. Okay. Appa the transport by which the people travel from one place to other place are two-wheeler, four-wheeler, train transport, bike, or flight transport, etc. புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, good. So இப்படியாக description கொடுக்கணும். Hope you are able to understand this complex sentence. Let us see the next chapter. Yes. Dear friends, welcome to American English. Check your level 5 grammar book. The topic is simple, compound and complex sentences. The 10th video which you are coming here. Total number of videos you have seen 192 videos. Now you have come here to the 193rd video. Simple sentence. Yeah, one verb, it is called simple sentence. More verbs in a sentence where the sentences are alike, then you call it as a compound sentence. When you have different type of verbs with different sentences, each depending upon one another, it is called complex sentence. So in compound sentence, what are the varieties you have seen? You have seen noun clause, you have seen adjective clause, then you have come to adverb clause. Now coming under the complex sentence, we have come here to the adverbial clause. What is a noun clause? You see two sentences. You take the verb, the main sentence verb, and ask a question, what? And you get an answer by using that, what, when, where, which, why. With a sentence, that sentence depends upon the main sentence. Then it becomes a noun clause and it is a complex sentence. Now we have come here to adverbial clause. So adverbial clauses are divided into 7 parts. One is adverbial clause of place, adverbial clause of time, adverbial clause of purpose, adverbial clause of comparison, adverbial clause of result, adverbial clause of reason or cause. Clause means sentence. And here adverbial clause of concession, and 8th part adverbial clause of manner. So in complex sentence it is divided into 3. One is noun clause, second is adjective clause, and third is adverbial clause. So adverbial clause of place, you are using 2 words. What are the 2 words? Where and where. Wherever. Where and wherever. Could you form a sentence using where and wherever? See, hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball becomes the main sentence. Where to hit the ball, you ask a question. Then you get an answer where it clears the boundary line. So where it clears the boundary line becomes a subordinate clause. So where it clears the boundary line, where to hit, you ask a question where to hit. Then you get an answer in a sentence with the verb clears. So it becomes a subordinate sentence depending upon the hit the ball. Hit the ball is a sentence because hit is a verb. Here how many verbs are there? Hit the ball, where it clears the boundary line. Hit is a verb, clears is a verb. So two verbs you have. What are the two verbs here? Hit is a verb. Hit is a verb. Clears is a verb. So two verbs in a sentence, it means two sentences are there. So which sentence stands on its own? Any other sentence, hit the ball, it is a clear right here. Where it clears the boundary line, even though it is a sentence, it doesn't give a full meaning. So it depends upon this sentence, hit the ball. So this sentence become a dependent sentence. See, hit the ball is the main sentence. Where it clears the boundary line, you ask a question, hit the ball, where to hit the ball, you get an answer is where it clears the boundary line. So this becomes a subordinate clause. So one main sentence and one subordinate clause becomes an
adverbial clause. You ask a question where to hit the ball, the answer you get is to hit it to the boundary line. So, this asking a question where and you are getting an answer, it is called adverbial clause of place, wherever. I like to stay in a hotel. I like to stay in a hotel, where or wherever. Where do you like to stay in a hotel? I like to stay in a hotel. Where? I like to stay in a place, or in a room, or in a hotel, or in a house, or in a country where there is peace, right? Where there is peace and harmony. So, you ask a question where to the main sentence verb, the answer you get is called adverbial clause of place, clause of time. Whenever, can you form a sentence using whenever? I eat my lunch whenever I feel hungry. When do you eat your lunch? Whenever I feel hungry. So, whenever I feel hungry depends upon the sentence I eat my lunch. So, after, say, I go to beach. After I go to beach after my office work. After I beach. When do you go to the beach? You ask a question when. The answer you get is called adverbial clause of time sentences. So, beach when? After I finish my office duty. So, after I finish my office duty depends upon the sentence I go to the beach. So, this becomes adverbial clause of time. Since, could you form a sentence since? I am doing exercise, I am going to gym. In my since I was studying in my college days, I go to gym. When do I go to gym? Since I was a student in the college. Till, can you form a till? I will keep working. I will keep working. I'll keep working till I get a promotion. Upon which sentence I'll be working. As soon as, could you say me form a sentence as soon as? I will buy a car. This becomes buy a car. As soon as I save enough money in the bank. As soon as I save enough money in the bank, I will buy a car. Depends upon the sentence. Sorry, as soon as I save the money depends upon the sentence. I will buy a car. Able to understand? When will I buy a car? College days. Car as soon as I save enough money. Now coming here, as long as, could you form a sentence? I will work in the company. From when? As long as the company gives me good salary. I will work in the company. Gives me a good salary. So, as long as the company gives me good salary, I will work in that company. I will work in the company. As long as as the company gives me good salary, depends upon the sentence, I will work in the company. Enough. This is adverbial. Until. Until. Okay, I will be in abroad. I will be in abroad. Till when? Until I get married. I will work in abroad until I get married. Okay, as. Here as means because of. Could you form a sentence? As a time, not as a reason. As a time. The students got up. The students got up is a full meaning. As the principal came. When did the students get up? As the principal came. As means at the time. When? As is not a reason here. As is used as a time. Now, adverbial clause of purpose. In order that. How do you form a sentence in order that? Could you form a sentence in order that? Purpose. I came late to the class. I came late to the class. You are asking the purpose. Why did you come late to the class? In order that I can pay the money in the bank, because the bank is at around 10:30. I have to pay the money in the bank.
So that is the reason I came late to the class. I came late to the class. For what reason? In order that I could pay the money in the bank. So that, could you form a sentence using so that? So that. Could you form a sentence using so that? See, I am carrying a heavy luggage. I am carrying a heavy luggage. So why do you carry that luggage? So that I can use these luggage for my vacation. Why do you carry such a big luggage? Lest means what? Lest. If, lest. Okay, coming here, adverbial clause of comparison, as, then, as, adjective as. Can you form a sentence using as the comparison? As a comparison. As a comparison. You are comparing. Then as a comparison. As plus adjective plus as. Could you form a sentence using as plus adjective as? See, for example, how does he look? He looks as good as a. He looks as good as how a student looks. So he is looking so bright. So adverbial clause of result. So could you form a sentence using so? He worked very hard so that he could get good marks. Why did he work so hard? You are asking the reason. Clause of result. You are asking a result. Why does he work hard? He works hard so he may get good marks. He works hard. What is the purpose? So he may get good marks. So you are getting a sentence. So he may get a good. He works hard. So plus adjective that. Could you form a sentence? Such plus adjective plus that. So you will be seeing all these sentences in as. Could you form a sentence using as a reason? I didn't attend the class. What reason? As I was suffering from fever and headache. So I didn't attend the class. It is a separate sentence. You ask the reason. Why didn't you attend the class? As I was suffering from fever. As I was suffering from. Asking upon the sentence. I did not attend the class. So once again, because it is very easy sentence, isn't it? Because since, now that, something happened now, so because of that, now that. Adverbial clause of concession. Though, although. Could you form a sentence adverbial clause of concession? Concession. Though he studied hard. Though he studied good marks. He did not get good marks. What is the concession? Though he studied hard. So though he studied hard depends upon the. It is a separate. Did not get good marks. So this is adverbial clause of concession. Although, in spite of the fact, whoever, what. So adverbial clause of manner. Although, as if, as though. So these are the adverbial clauses of different types. Of course, seeing one by one. The first is adverbial clause of place, isn't it? See, adverbial clause of place. Where? Adverbial clause of place. Hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. Hit the ball. It is an imperative sentence. Imperative means what? Ordering sentence. Hit the ball. Where to hit the ball? You ask a question. The answer you get is where it clears the boundary line. Hit the ball where it clears the boundary line. So hit the ball gives a complete meaning. Where it clears the boundary line, it gives a meaning. It doesn't give a complete sense. So where it clears the boundary line depends upon the sentence hit the ball. So hit the ball becomes the main sentence. Where it clears the boundary line becomes the subordinate clause or adverbial clause of place, because you ask a question where and you get an answer. So one main sentence and one subordinate sentence, it gives you adverbial clause, that is equal to one complex sentence. Hope you are able to understand.
So my dear friends, what you have seen today is in ordering sentence you have three types. One is noun clause, one is adjective clause, one is adverbial clause. In adverbial clause you have 8 division. In adverbial clause of place, these are the two words where and wherever. In adverbial clause of time, you have whenever, after, since, till, as soon as, when, while, before, as long as, until, as. These are the these are the words used to connect the sentence defining about what time. Adverbial clause of purpose, you ask to the main sentence verb what is the reason, then you get an answer. In order that, so that, lest. Adverbial clause of comparison, you are asking to the main sentence verb how to be compared, then you are using the words as, then, as plus adjective plus as. Adverbial clause of result, you find out the main sentence and ask what is the result, so you get an answer by stating so plus adjective plus that, such plus adjective plus that. Number 6th part, adverbial clause of reason or cause. So you take the main sentence, you see the verb and ask the verb what is the cause, what is the reason. You get an answer by stating as, because, or since, now that. Next, coming to your adverbial clause of concession. You ask a question to the main sentence verb. With all this, what happened? So you get an answer stating with though and although, in spite of the fact that, whoever, how to be, however, no matter, even if. So adverb and as plus no. So in the main sentence you ask a question how it has happened, then you get an answer starting with what is the result. So you get if, as though. Hope you are able to understand the 8 classes of adverbial classes. So adverbial clause of place, sentence, your sentence hit the ball, you ask taking the verb hit, you asking the question the reason, you get an add to hit, then you get the clears the boundary line. Place, adverbial clause of place, and one adverbial clause. So you get joins to a complex sentence. Hope you are able to understand that. Who so இந்த சாதாரண வினைச்சொல் வாக்கியங்கள் என்பது ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும், ஒரே ஒரு கருத்து இருக்க வேண்டும். அதை சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்வோம். காம்பவுண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் கவுண்ட் வாக்கியங்கள் என்றால் ஒரே மாதிரி வினைச்சொல்லாக, ஒரே மாதிரி வினைச்சொற்கள் என்றால் பிளேஸ் வாக்கியங்களாக சித்த பால் வாக்கியங்கள் இருக்கும். அதை கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்வோம். வாக்கியமும் ஒவ்வொரு சோ வேர் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை பார்த்து விட்டோம். மெயின் சென்டென்ஸோ வகையான காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. நம்பர் 1 நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்வோம், நவுன் வாக்கிய அமைப்பு, நவுன் துணை வாக்கியங்கள். அடுத்தது அட்ஜெக்டிவ் துணை வாக்கியங்கள். மூன்றாவது அட்வர்பியல் துணை வாக்கியங்கள். அட்வர்ப் என்றால் என்ன? வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியங்கள். இந்த அட்வர்பியல் துணை வாக்கியங்கள் 8 வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ், வினையுரிச்சொல் வாக்கியம் இடத்தை குறிப்பிடுகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் நேரத்தை குறிப்பிடுகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் காரண காரியத்தை விளக்கி சொல்கிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக வருகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரிசல்ட், வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள் அதனுடைய பலனை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன் ஆர் காஸ், வினையுரிச்சொல் வாக்கியம் காரணங்களை பற்றி சொல்லுவது. அடுத்தது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கன்செஷன், சலுகைகளை கொடுக்கக்கூடிய வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்களாக வருகிறது. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட், இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர் என்றால் முறை, வினையுரிச்சொல் ஒரு முறையாக எப்படி என்று முக்கிய வாக்கியத்தை கேள்வி கேட்கும் பொழுது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர் பதில் அளிக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ்ன்னு பாருங்க. வேர்னா எங்க, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வேர்னா எங்கே,
இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருது. வேர் மூல வாக்கியத்திட்ட கேட்கணும் எங்கே என்று, அங்கே என்று பதிலளிக்கக்கூடியது எங்கேயோ அங்கே என்று ஆரம்பிக்கிறது வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே. வேறவர் என்றால் எங்கெல்லாமோ, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது எங்கெல்லாமோ அங்கெல்லாம் என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே வேர், இங்கே பாருங்க, இந்த பக்கம் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ். ஹிட் த பால், பந்தை அடி. ஹிட் த பால், பந்தை அடி. எங்கே அடிப்பது? வேர் இட் கிளியர்ஸ் த பவுண்டரி லைன். அதை எல்லை கோட்டை தாண்டி எந்த இடம் இருக்கிறதோ அங்கே அடி. அங்கே அடித்தா தான் 4, 6ன்னு சொல்லுவாங்க. 4 ரன்கள் 6 ரன்கள். ஸோ பந்தை அடி, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எங்கே அது பந்து 4 ஓட்டம் பவுண்டரி எல்லை கோட்டை தாண்டுகிறதோ என்பது பந்தை அடிங்கிற முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. பந்தை அடி, இந்த ஹிட் என்பது, அடி என்பது ஒரு வினைச்சொல். கிளியர்ஸ் என்றால் அதை தாண்டுகிறது என்று அர்த்தம். இது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 வாக்கியங்களாக இருக்கிறது. ஹிட் த பால், பந்தை அடி என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை ஹிட் அடி, அந்த அடி என்கிற வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் எங்கே அடிப்பது. வேர் இட் கிளியர்ஸ் த பவுண்டரி லைன், அந்த எல்லைக்கோட்டை தாண்டி போகிற இடத்தை அடி என்று வருகிறது. ஸோ இது இதற்கு கேள்வி கேட்டு பதிலாக வேர் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை வாக்கியம், இதை சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வினைச்சொல் வாக்கியமாகவும், இது எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதால் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக கொடுக்கப்படுகிறது. ஸோ வேறவர் எங்கெல்லாமோ. அடுத்து அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், வினையுறு சொல் நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடிய துணை வாக்கியமாக வரும் பொழுது. வென்னவர் என்றால் என்ன? எப்பொழுதெல்லாம், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரணும். எப்பொழுதெல்லாம், அப்பொழுதெல்லாம். ஆஃப்டர்னா என்ன? பிறகு. சின்ஸ்னா அது முதற்கொண்டு. அப்போ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் சின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். டில் என்றால் அதுவரை. ஆஸ் சூன் ஆஸ் உடனடியாக. வென்னுனா எப்பொழுதோ அப்பொழுது. வைல்னா அந்த நேரத்தின் பொழுது. பிஃபோர்னா அதற்கு முன்னாடி. ஆஸ் லாங் ஆஸ் என்றால் என்ன? அதுவரை. அன்டில் என்றால் அதுவரை. ஆஸ் என்றால் அந்த நேரம் முதற்கொண்டு, அதே நேரத்திலே. ஸோ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் அந்த மூல வாக்கியத்தை கேட்கணும் எப்பொழுது 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 என்று கேட்டு இந்த வார்த்தையுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை இடையிலே சொருக வேண்டும். இதுதான் வினையுறு சொல் நேர துணை வாக்கியங்கள். அடுத்தது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ், வினையுறு சொல் காரண காரியத்தை விளக்கக்கூடிய வினையுறு சொல்லாக வரும் பொழுது இன் ஆர்டர் தட் என்றால் என்ன? அதற்கு தகுந்தபடியாக. சோ தட் என்றால் ஆகையால். லெஸ்ட் ஒன்று இல்லாவிட்டால். அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன், ஒப்பிட்டு பார்த்து சொல்லக்கூடிய வினையுறு சொற்கள். ஆஸ் என்றால் என்ன? அதை போன்று. தேன் என்றால் என்ன? ஒன்றை விட. ஆஸ் பிளஸ் அட்ஜெக்டிவ் ஆஸ், ஆஸ்னா போல, அட்ஜெக்டிவ்னா குட் பேடு பிளஸ் ஆஸ், ஒன்றை போல ஒன்று என்று வருகிறது. அடுத்தது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரிசல்ட், வினையுறு சொல் வாக்கியம். ரிசல்ட் என்றால் பலன்களை கொடுக்கிறது. ஒன்று செய்கிறோம், அதனால் என்ன விளைவு உண்டானது. சோ பிளஸ் பெயருறு சொல் பிளஸ் தேட், ஒன்று செய்த காரணத்தினாலே இன்னொன்று ஆனது. such plus adjective that, ஒன்றை போன்று ஒன்று இருக்கிறது. அடுத்தது adverbial clause of reason, வினையுறு சொல் காரணம். cause என்றால் என்ன? அதனுடைய காரணத்தால். as அதன் காரணமாக. because ஆகையால். since அதனால். now that இப்படி இருக்கிறது இப்பொழுது. அடுத்தது adverbial clause of concession, அப்ப ஒன்று இருந்தும் கூட இப்படி ஆகிவிட்டது, பல சலுகைகள் பெற்றும் கூட ஒன்று ஆகிவிட்டது அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது தோ இருந்தும், ஆல்தோ இருந்தாலும் கூட, இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட், இன்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் என்றால் என்ன? அப்படி ஒன்று உண்மை இருந்தும் கூட, ஹூஎவர் யாராக இருந்தாலும், வாட் எவர் என்னவாக இருந்தாலும், ஹவ்வவர் எப்படியாக இருந்தாலும், நோ மேட்டர் அதை பற்றிய கவலை இல்லை, ஈவன் இஃப் அப்படி ஒன்று இருந்தும் கூட. அடுத்தது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர், அப்போ மூல வாக்கியத்து வினை சொல்லிடம் எப்பொழுது எப்படி எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த வாக்கியம் ஆரம்பங்கள். ஆல்தோ இருந்தாலும் கூட, ஆஸ் இருந்தும், ஆஸ் இஃப் என்னமோ அப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள், ஆஸ் தோ என்னமோ அப்படியாக இருக்கிறது என்று. ஸோ நண்பர்களே,
இந்த 8 வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியங்களை மூல வாக்கியத்துடன் இணைக்கும் பொழுது அது சபார்டினேட் கிளாஸ் என்று, இவைகள் அனைத்தும் சபார்டினேட் கிளாஸஸ் என்று சொல்கிறோம். அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஒரே ஒரு உதாரணம் பாருங்க, அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ். அப்போ வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியம் இடத்தை குறிக்கிறது. ஹிட் த பால் வேர் இட் கிளியர்ஸ் த பவுண்டரி லைன். பந்தை அடி, அந்த பந்து எங்கே எல்லைக்கோட்டை தாண்டுகிறதோ. பந்தை அடி, எங்கே பந்தை அடிப்பது? எல்லைக்கோட்டை தாண்டும் இடத்திற்கு அடி என்று வருகிறது. ஸோ எங்கே என்று மூல வாக்கியத்திடம் அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருகிறது வேருடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியம். ஸோ இந்த வேர் ஹிட் கிளியர்ஸ் த பவுண்டரி லைன், எங்கே எல்லைக்கோட்டை தாண்டுகிறதோ அது இந்த மூல வாக்கியமான பந்தை அடியை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது துணை வாக்கியம், இது மூல வாக்கியம். ஒரு துணை வாக்கியமும் ஒரு மூல வாக்கியமும் சென்று பொழுது அது கலவை வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, பேச்சாங்கிலத்திலே ஒன்றுடன் ஒன்று எதனை முதலையோட ஆப்போசிட்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்றாக சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியம் சொல்வோம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மேலும் சில காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸை பார்த்து இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.